gente, ¿cómo os va la vida? Joder, para encender el micro, tío, parezco retrasado. Buenas. Wow. Hay muchas cosas que explicaros, porque yo creo que ahora mismo no entendéis qué cojones está pasando, ¿vale? En primera, estoy haciendo una miniatura, ¿vale? Mientras estoy haciendo el directo, ¿vale? A ver, os comento. Cuando empecé en YouTube, cuando tenía pues unos 2.000, 3.000 suscriptores, ¿vale? Allá pues un año después o 2 años después de que empezase en YouTube, yo solo hacía directos hablando. O casi el 99% de las cosas que hacía eran directos hablando. Ya está, no hacía nada más. Y empezó a molar un montón, ¿vale? No venía mucha gente, ¿vale? Creo que si estábamos entre los 5 y 10 personas, estábamos perfectos, ¿vale? Era en plan, ¡buah! Hay bastante peña hoy. Siempre tenía un contador arriba aquí que ponía el máximo de viewers que habíamos tenido desde siempre hasta ese momento, ¿vale? Ayer me pasaron un vídeo donde ponía 24, ¿ok? Como ves, a veces daba un boom y llegábamos a 24, pero normalmente éramos esos 10 como mucho. Si había 10 era en plan, ¡buah! Hoy el directo ha ido bastante bien. Y eran directos simplemente así, hablando. Lo que pasa es que normalmente se nos iban de madre, ¿vale? Porque se empezaba a hacer tarde y con la noche aquí llega la locura, ¿vale? Y empezábamos a escuchar música, cantábamos, me ponía a bailar, tirábamos cosas, hacíamos bromas, chistes, o sea, se iba completamente de madre. Y durante ese tiempo que hice estos directos conocí a muchísima gente, pero muchísima, porque era muy de hablar nosotros juntos, vosotros conmigo. Entonces, ahí molaba un montón, porque os conocía un montón, podíamos hablar y tal. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejé de hacer estos directos? Bueno, como ya sabéis, yo estaba haciendo directos de esto, hablando y tal. Y llegábamos a 10 personas, 15, decías, ¡buah! 15 personas y todo el mundo, ¡buah! Récord, no sé qué. Entonces, un día subí a mi canal un gameplay de Warframe. Mis gameplays llegaban entre 20 y 50 visualizaciones. Ese vídeo de Warframe llegó a las 50.000 visualizaciones. Hoy, a día actual, son 130.000 visualizaciones que tiene ese vídeo. Y dije, voy a probar de hacer un directo de Warframe. Los directos de Warframe que hice, unos 20 o 30, eran directos de 200 personas. ¿Ok? Así que durante bastante tiempo hice directos jugando a Warframe. Después empecé a hacer directos de Among Us, que eran directos con 150 o 200 personas, muchas. Y después empecé a hacer directos de reacciones, donde el primer directo de reacciones fuimos 350 personas, ¿vale? Que es el récord del canal en directos en general. 350 personas, me puse un poco nervioso, ¿vale? Eran demasiadas personas en directo mirando, ¿ok? Pero bueno, yo pensaba en mis cosas, me reía viendo memes y ya está. Pero fue fuerte. Seguimos haciendo directos de reacciones hasta que, bueno, hasta la actualidad, ¿vale? En la actualidad los vídeos, los directos de reacciones tienen entre 30 y 40 personas ahora mismo. Así que, bueno, pues así vamos cambiando. Y ahora, pues, me gustaría volver a empezar con los directos hablando entre nosotros y vosotros. Entre nosotros, quiero decir. No, nosotros y vosotros son como redundante. Entre yo y vosotros, ¿vale? En estos directos haremos llamadas por Discord. Haremos, yo qué sé, bailes, escuchar música. Hoy, por ejemplo, hay la Minecon y pues tengo ganas de ver la Minecon y veremos la Minecon, la comentaremos y ya está. Tengo la idea de subir estos directos, que los anteriores directos no los busquéis, no los vais a encontrar, están en oculto. Quizás si sois miembros del canal podáis verlos, ¿vale? Pagando podáis verlos, pero solo si sois miembros del canal y queréis verlos, evidentemente. Si no, a mí me la sopla. Pues eso. No sé qué estaba diciendo. Así que lo que intentaré es que estos directos se resuban, ¿vale? Los voy a resubir. Bueno, los va a resubir YouTube, yo no voy a hacer nada. Así como acabe el directo, se van a publicar. Y yo no los voy a tocar.
Y entonces pasará lo que tenga que pasar. Así que guay. Vamos a empezar. Mira, somos 14 personas. Yo me quería preparar unas cositas para hoy, pero no me ha dado tiempo. Porque quería empezar esto a las 6. Pero resulta que esto ha empezado pues mucho antes de lo que yo me esperaba, ¿vale? Lo que es la Minecon. Entonces no me ha dado tiempo a prepararme nada. Pero bueno. Veremos... Minecraft. Ni siquiera me he preparado la miniatura. Después tendré que cambiarla o algo. Porque he puesto, creo que la miniatura he puesto es la de Minecraft. Entonces, bueno, pues... Iré haciendo cosas ahora. Mientras esto empieza y tal, podemos ir hablando. Y ya está. Estos directos tratan de esto. Son directos muy relajados. En plan... Yo no quiero sentir presión por si sois muchos o sois hoy pocos. A mí me la suda completamente. Yo lo que me interesa es que habléis. Porque si no habláis, este directo evidentemente no tiene sentido. De yo hablando con vosotros y vosotros no habláis, no tiene ningún sentido. Pero no son directos en los que me importa si hay 6 personas, como ahora, o hay 200, ¿vale? Estos directos los hago en Twitch y en YouTube al mismo tiempo y controlo ambos chats, ¿vale? De momento en Twitch hay una persona pero no habla. Entonces... no pasa nada. Yo tengo un chat común para las dos cosas. Entonces, guay, ¿vale? Vamos a ver. Mientras empieza esto, voy a empezar... Mira, aquí tenéis el chat. ¿Lo veis? Y ahí empezáis a hablar. Os puedo poner por aquí, si consigo. ¿Vale? También me gustaría... Teníamos mucho la papelera antes... O sea, está el boss. Vale, está el boss, está la hucha. La hucha estaba guay porque son dientes, ¿vale? Son dientes y dineros y mis caras, ¿vale? Los dientes, bueno, quien no lo sepa aún, es por esto. Esto es la mascota del canal. Es un diente, es mi diente, ¿vale? Lo que le puse... que se me cae. Es un diente normal y corriente, ¿ok? Que me lo sacaron, le dibujé una cara y le puse una base. Y esto hace pues 4 años o 5. Y un día lo saqué en directo y le dije, mira gente, he hecho esto, ¿cómo queréis que se llame? Y todos, que se llame Noob. Y yo, pero Noob soy yo. Ah, pues Noobi. ¿Noobi? Noobi. Pues perfecto. Y hace 4 años que está con nosotros. Hace 4 años que Noobi existe. 5. ¿Vale? Así que bueno, es la mascota del canal para quien no lo sepa y eso. Espero que la música no tenga copyright. Supongo que no. Esto ya es en directo, ¿no? A ver, F5. ¿Estos son los usuarios que están en directo? El chat... Vale. Bueno, mientras vamos a ver qué cosas más podríamos poner. Hemos puesto la papelera. ¿Vale? Lo que me gustaría es que se viese... Gracias por el follow. Hola, buenas. Lo que me gustaría es que se viese... En primera, yo ver algo, porque tengo esto encima del OBS y no veo nada. Nubi, estate quieto, por favor, que me pone nervioso cuando te mueves tanto. ¿Ya? Vale. A ver, me gustaría que vieseis... sí, después tengo que explicar otra cosa. Vale, ¿cómo selecciono eso? Vale... Ahí. Eso no. Sí. Eso lo quitamos. Vale. Bueno, lo que os iba a decir, que no lo había dicho, pero estos directos en los que estábamos hablando duraban como mínimo, creo que era 1 hora, ¿vale? Como mínimo duraban 1 hora. Entonces, yo ponía esto. ¿Vale? Debería empezar a aparecer. Ahí está. ¿Veis el tiempo aquí arriba? Entonces, yo ponía un tiempo. Y si hacíais donaciones, si hacíais... yo qué sé... Si donabais, si os suscribíais en Twitch, si os hacíais miembros en YouTube, todo lo que sea el apoyo monetario, subía tiempo.
Entonces era muy guay porque yo hacía una hora de directo normal y corriente, pero había veces que venía gente muy loca y empezaba a donar. Y el directo se empezaba a ir de madre y llegábamos a hacer directos de 5 o 6 horas. Y yo ahí, por favor, quiero irme a dormir. Y alguien, pum, donación y todo, sí, y yo no. Y era muy divertido, la verdad es que está muy guay. Y bueno, la hucha está ahí abajo también y caían cosas en la hucha y bla, 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 bla. A ver, de momento me está gustando cómo está quedando. No sé si el chat dejarlo o no. Ya veremos. Porque es que el chat, no sé... Claro, vosotros lo veis, así es más cómodo y podéis poner la pantalla en grande. Las alertas, bueno, ya habéis visto un ejemplo de alertas, salen por ahí. Pero claro, no quiero tampoco que esté el chat ahí porque a lo mejor vosotros os sobreexcitáis, ¿sabéis? Con tanta información. Bueno, no sé cuándo empieza esto, ¿eh? Hello Ahora. everyone, my name is Mumbo and welcome to the Minecraft Live Creator Pre-Show. I definitely could have done that better. Be honest, that was Este es el pre-show. wasn't it? It should definitely help the situation. A little bit of redstone lamp action, and of course a tiny bit of TNT, why not? And now that I'm fully prepared, I want to welcome you to the Minecraft Live Creator Pre-Show 2021. Absolutely glorious. This first little batch of videos are all linked by the way they take the game and create a challenge for themselves and their friends. Hey everyone, my name is PathRHD, and today we're going to be playing Minecraft with not only one mice, but two. This is not going to end well. But hey, that's what makes it fun, right? Let's show everyone how it rolls. So our main mice, this bad boy right here, is going to be controlling where we look. So up, down, left, right. If we want to mine certain blocks, we can do that. Everything that are... Yo también puedo hacer eso con mi ratón, How am I ¿eh? going to move forward? How am I going to move backwards? How am I going to open up my inventory? Well... that's why we have the second mice. This button right here, we move forward. Oh, Simple. This button right vale. here, we move backwards. Suponía. Gracias. Easy. And of course, we gotta open up our inventory. It wouldn't be Minecraft without an inventory. So this button right here, voila, opens up our inventory. And I could say that this is actually doable. This is playable, you know, just in case you broke your keyboard and if you have two mices laying around, give this a shot at home. I actually recommend it. There we go. Let's see if we can craft ourselves a sword real quick. And hey, we definitely want to slay that piggy. Okay. All right. This looks very weird, but trust me, this is way easier than y'all think. Okay. Okay. This is not bad. Get the sword. Easy. There we go. Now we use our other mouse. You know, we got some buttons on the side right here. Not bad. This feels very weird. Poor piggy. Poor Ahora, piggy. ya sabéis cuántos somos en el directo. Rest in peace, piggy. But there we go. As simple as that. Give this a try at home. Let me know how it goes. And yeah, this was actually a blast. Hey friends, Mac and Cheese Please here. Today we're playing more illegal Minecraft. We'll be digging straight down, but Drew, we're gonna do it with a twist. Batu and Drailer made this awesome mod where XP morphs us into random mods. As always, we're gonna have a death counter. Ooh, so here is a dig down spot. Breaking the law, breaking side. the law. You're picking that side? Okay, I love orange, so I'll start here. And go. Okay, go, go, go. Oh, okay. Are we just going as fast as... Ooh, okay, I got some coals and some XP. I can't wait to see what I turn into. I know, me too. What do you think you're gonna be? What do you think you're gonna be? Oh, I don't know, because we can be anything in ¿Qué le Minecraft. pasa? ¿Por qué parecen retrasados? Oh, help me, Oh, help what me, am I? Where help am me. I? Oh my gosh, you're a Help hotlin. me. Get me ¿Por qué out está of esto aquí? here. Si eso es... Oh, I got out. Are you good? I'm Okay. good. You're oh, shivering. you zombie, run! I'm a zombie. Run, Oh, you zombie! Get me out of this place! Dios mío, qué horrible. Vídeos en inglés no lo entiendo. Get out of there, get out of there. Come on, come on. Oh, I gotta go deeper. Holy smoke. Oh, What do look, I Mac, do? look. ¿Cómo gusta más? ¿Con sonido o sin sonido? Es horrible, ¿eh? Es horrible. Esto está hecho para niños pequeños. This place is so pretty. Hold on. I gotta get down there because because I'm a you're pig, hotlin, you right? have to dig Qué horrible. down. Look at this area. Oh Yeah, my look at all this gosh. amethyst. There's so much. There is. Okay. ¿Por qué hacen esto? XP, so we gotta keep digging down because only when our XP bar fills
Do we get to morph? Oh Okay, my there's some gosh, coal look here. at you. This might be enough. This might be enough. Hold, please. No sé inglés, solo vine a ver el mod ganador y a hablar. Yo también. We're kind of Quiero ver el best mod friends ganador, right eh. Yeah, now. yeah, we are best friends. Hey there, best friend. We are best friends. Dios mío, por favor, pégame I'm un just excited tiro. that I no longer have to dig 4 blocks. Oh, I have a lot more No. coal. I might No hay need- So subtítulos. much more on your side. I want Yeah. some. Oh yeah, Share take the some, take wealth, some. man. Yeah, for Share sure, the for sure. wealth. Yeah, take some. Let's see what you become. Oh, I'm about to morph. I know Okay, it. One okay, more. okay. Maybe. Oh, what am I? Oh, you Wait. turtle. Oh, my. Perdón. Oh my goodness. Oh no. Había una manera de traducirlos now. automáticamente, ¿no? Yeah. Okay. O lo han we need quitado. some XP. We gotta get out of this for black love. Oh, there's a bunch of coal down below where you were digging. Oh, there is. Here, Okay, I didn't see let me it. help. Let me help you. Dios, 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 mirad el chat. Let me help you out, little turtle friend. Dios, ¿habéis visto el I chat? morphed again. What you am I? did- Oh, you're little. Oh, Dios, somos 13. Oh my 13. god. You're wiggling your booty. I'm literally so small. Like you're a little literally one wiggle. That's so cute. Alright, I'm trying. We're morphing. Oh, what No. did I get? What did I get? No se pueden poner traducidos automáticamente, ¿no? Parece ser. I'm still a little silverfish guy. I'm so small. Oh, you got some good stuff coming, I Mac. do. No puedo, me estoy poniendo enfermo, ¿eh? Diamond! Oh, Oh. I advanced. Hey, I'm a trader. Oh my Yeah, you're a gosh. little Okay, I'm trader. tall now. I wanted to be. Sinceramente tall no entiendo una mierda, es que no puedo escucharlos. Es que los oigo y no puedo, no puedo con ellos. Los voy a matar. Los voy a matar. I can fly! Whoa! Pyong, pyong. Pion, pion. ¿Qué es Oh, esto, the tío? rules have to dig straight down, isn't it? We have to dig straight down. I'm Okay, in big okay. trouble. No, I can fly out. I can fly out. No, that's not fair. All right, dig it Yeah. down. Oh no! Ripperoni! No, no. Aquí dice subtítulos lo azul. Lo he intentado, pero aquí no pone nada. ¿Ah? Kitty cat. Yeah, kitty cat, meow meow. Oh, you're so cute. Caca, miau, miau. Thank you so much for joining us No, for pero- more Minecraft. I'll see you next time. Bye. Pero no me deja cambiar el Fala idioma. pessoal, eu sou o Jazz Ghost, youtuber brasileiro de Minecraft, e agora vocês vão A ver assistir si a troca de construção. não dá tanto Um asco, game que ¿vale? consiste em você ter apenas 1 minuto para começar uma ideia de construção. Acabou 1 minuto, você é obrigado a sair do seu lote e ir para a construção do youtuber vizinho. Você deve continuar a construção dele, mas sem saber qual era a ideia original Não se que pode ele tinha traduzir, para a parece. construção. Todos os youtubers continuarão as construções de todos os youtubers e no final nós vamos comparar a ideia original de construção de cada youtuber com o resultado final todo bagunçado. Medo me dá. Galera, a parada é o seguinte, pra começar, como vocês podem ver, a gente tem 2 boxes, o de cima e o de baixo. Então, primeiramente, vocês vão vir aqui no box de cima e vão fazer mais ou menos como vocês Vou gostariam fazer. que fosse o resultado Ah, final da sim, construção de entendo. vocês. Fizeram suas construções? Sim, fizemos. Então a parada agora é o seguinte, vai cada um pro seu box de baixo, vocês terão El pre-show es una puta mierda, hay que decirlo. Se tenía que decir y se ha dicho, es una puta mierda. Voy a vaciar la jarra, ¿vale? Porque no sé desde cuándo está llena. Você vem aqui pro meu, beleza? Senhor. 3, 2, 1, começou, pode construir. Bueno, voy a 1 intentar minuto vaciar nessa la bodeia, esta. véi. Ah, Ô, aqui. minha construção ficou bacana, hein, galera? Minha construção ficou Listo. bacana. Tu quer comer? Mano, 30 segundos já. Mano, isso aqui vai dar muito errado. Isso aqui vai dar muito errado. Gente, 20 segundos. Ah, não, peraí. É sério, 20 segundos. Pelo menos marcar. Nossa senhora. Nossa, não. Vai dar muito errado, velho. Não vai pitar. Não, 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 não. Vai pitar. Não vai dar, não. Parou, galera. Parou. Ok, então agora todo mundo vai para a sua direita, tirando a Cherry, que vem pro lado de cá. Você vai pra lá. Es que me hace mucha gracia. No sé si os pasa. Eu posso tirar ¿Qué você, es esto? peraí. ¿Portugués? Isso aqui, mano. Ah, Cherry. Me hace muchísima gracia este idioma. Não, Sea cual sea. Ai, que é? 3, que é? 2, 1, valendo. Continue a construção do amiguinho, galera. Nossa, talvez eu consiga salvar a construção da Cherry, mano. Porque eu entendi, por incrível que pareça, que possa ser isso, por causa do bloco. Spock, o que você tentou fazer? Não pode falar, é secreto, segredo. Vou te dar uma dica do seu. Eu não posso falar qualquer ideia da minha construção. Então a Cherry de verdade. A Cherry tá de brincadeira, não é possível. Vamos lá, galera, 20 segundos. Como assim 20 segundos? Tá acabando já tá acabando já. Ah, ele tá de brincadeira, tá zoando.
10 segundos, 10 segundos. 7, 5, 4, 3. Não vai dar, não. Nossa, não consigo fazer nada do Spock. Acabou. Parou. Tempo finalizado. Vamos para a sala à direita. Que Entra aqui agora na sala asco. vermelha. Que é isso? Yo solo quiero ver los mobs. Yo solo quiero ver los mobs. Daqui eu já sei o que Isso é. que já. tá todo, não queria falar nada não. Mas esses já acabaram. Tá, vai. 3, 2, 1, continuou. Não, ô Jazz, desculpa, mano, já trollaram já. O seu já trollaram, não tem como. Eu nem passei pelo do Jazz. Hostia. não. Pues está guapo, al final. Trolei Não, é que foi a Cherry, né? Bora. Nossa, velho. Pedrinho, vão acabar com essa construção. Você é o vermelho, não é? Qual é, mané? Qual é? Não Nossa, o brinca que eu não. faço? 20 segundos. Ah, Wanda, não. Muy buenos días, Noob. Aquí son las 10:35 de la mañana. Ese milagro que prendes directo tan temprano. Porque hay la Minecon. Y bueno, después tendrás que ver el inicio de este directo, porque explico bastantes cosas de cómo va a ser a partir de ahora estos directos. Hostia, me he dado cuenta de que tapo su cara. Da igual, no hace falta que la veáis. 2, 1, bora. Mano, vocês já acabaram esse aqui. É acertando o meu. O que vocês fizeram, mano? Ah, não, velho. Se a Cherry falou que tá fofa, é que mudou seu projeto, né? Galera, é pra acabar agora, tá? O da Cherry eu acho que vai ficar o mais próximo. Arrisco dizer. Eu acho, Cherry Hard. Vamos lá, gente. Os 30 segundos finais. E construir uma guerreira. Gente, 20 segundos. Mano, que guerreira, velho. Que guerreira. Construir uma guerreira. Ah, não, mano. Galera, 10 segundos finais. Vou botar só mais um tica-tica aqui pra terminar. Galera, 2, 1, acabou. E assim, todos os participantes passaram por todas as construções e fizeram a sua contribuição. Agora vem a melhor parte de todas, que a gente vai comparar o resultado dessas fusões de construção com a ideia original de cada youtuber. Vocês estão preparados? Podem sair dos box pra gente poder ver. Nossa, velho! Fizeram um pato no meu, velho! Meu Deus, Jesus. Meu Deus, olha pra como ficou cada uma das construções. O meu era pra ser o mob que não ganhou a votação na última votação, que era o Ice Logger, e acabou virando uma pata guerreira. O meu era pra ser aquele cookie de meme. Aquele sabe? cookie. Ficou parecido, relativamente, Ficou vai. parecido. O meu era pra ser o esqueleto afogado que ficava Aí, ó. no Que barcos afogados. doido! Ô, Mojang, por favor, esqueleto pirata afogado. Isso é No muito barco. louco. Ah, Cherry, o seu ficou parecido, vai. Não, ficou bom bonitinho o seu. Verdade, a ideia foi a mesma, né? É. Só que melhoraram a minha construção. Ó, Mais ou menos, né? Eu acertei, era um cacto, eu que coloquei o cacto. Ó, mandou bem. E esse foi o troco de construção. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Falou! Well, Adiós. pretty bonkers, wasn't it? I mean, that guy played Minecraft with 2 mice better than I play Minecraft with 1 mouse. But then again, I press shift with my thumb, so I guess I can't talk. Moving swiftly on, the next segment of the Minecraft Live Creator Pre-Show focuses on the history of Minecraft. And I've got the perfect machine to take us there. Honestly, every time I look at this thing, it makes my head hurt. Even though I built this, and I know exactly how it works, it still hurts my brain. So let's not waste a single second, let's head on inside and crack on with the next batch of videos. Oi, meu nome é Moncase, eu tenho 21 anos e eu Dios, jogo por favor, Minecraft una desde española, por Eu tô favor. completar 10 anos de Minecraft. Que não entiendo ni Você tem mierda. noção disso? E me dá não tem pereza como dizer ler. que eu não gosto desse jogo, porque eu amo esse jogo. Então eu tô aqui pra te contar o porquê que eu sou tão fascinada com Minecraft e como Minecraft influenciou absurdamente a minha carreira e a minha vida. Minecraft no começo era um jogo super simples, muito simples. Mas mesmo com essa Muito simplicidade simples. dele, ele ainda tinha algo que conseguia te prender a ele de uma forma absurda. E conforme o tempo foi passando e as coisas foram mudando, eu pude ver que Minecraft não era apenas aquilo. Ele era um mundo de infinidades e possibilidades que iam ser adicionadas conforme o tempo. Ia mais e mais e mais. Creo e que mais. perdió E é todos los tão iconos que bonito tenía. Você conseguir ver a história do Minecraft. É lindo ver o que ele se tornou, ver ele mudando e evoluindo. E Sí, creo que aprendendo, perdió porque todos a los gente vai iconos junto que com tenía, ele, ¿eh? sempre aprendendo coisas novas e evoluindo. Aprendendo mais ou menos. De mi- aprender umas coisas. de Mas é mi- incrível ver como ele liberta nossa imaginação de formas absurdas. De muitas formas diferentes e nos liberta junto com isso. E a forma que eu tenho certeza que a Minecraft mudou não só a minha vida, mas como a de milhares de outras pessoas é fascinante. E é por isso que eu continuo produzindo conteúdo com ele há mais de 6 anos. Mas é óbvio que eu, como a grande jogadora de Minecraft que sou, sei que Minecraft tem umas regras que devem ser seguidas. Já fiz muitas coisas erradas, obviamente, mas eu também tô aqui pra aprender. Já morri pra Creeper. Definitivamente nunca quebrei um diamante com uma picareta de madeira. Bueno, porque Né? no sirve de Caguei nada. pra baixo. Algumas vezes. Algumas, só algumas. Dormir no Nether? Nem se fala nisso. E olha, eu tenho uma dúvida, na verdade. Por que o Villager pode dormir no Nether e eu não posso dormir no Nether? E até mesmo, obviamente, quebraram a Bedrock. Eu ainda não aprendi. Eu tô tentando entender isso há alguns meses. Mas com o tempo a gente vai aprendendo e evoluindo com essas coisas, né?
Alguém conhece esse cara de tempo aí pra ele me ensinar? Porque eu não tô aprendendo. Mas tudo bem, Minecraft é assim mesmo. Minecraft é se aventurar, é se explodir. Essa parte talvez não. E se divertir de várias e várias formas diferentes. Só que além de tudo, Minecraft é criar. Então Minecraft... Da igual, no lo entendéis. Pues lo que os iba a decir. He perdido todos los iconos que tenía. Todos los iconos de estos que tengo en... Hostia, tío, la versión 1.18. Qué ganas de que salga. Todos los iconos de los dientes, todos los iconos de... míos, no sé por qué han desaparecido. Los tenía en mi ordenador, pero no están. No sé, súper raro. Tío, buenos 3 FPS, ¿eh? Uf, se ve fatal. No, pero la calidad está al máximo. Faltan 20 minutos para que comience. Ya no puedo más con esta mierda. Gracias por el follow. Todo esto venía porque he añadido un nuevo... no sé cómo decirlo. Una nueva imagen en la papelera por si alguien se hace miembro, porque no salía hasta ahora. Entonces lo he puesto. Entonces, bueno, pues si alguien se hace miembro hoy, lo veréis. A ver, que se me ha olvidado encender dos cosas bastante importantes para el directo. Da igual. No entendéis lo que dice, ¿no? Yo tampoco. Ha dicho algo de Thanos. Creo que Thanos nos va a destrozar a todos y ya está. El año que viene yo saldré aquí, ¿vale? En la Minecon saldré yo hablando. Y, para joder, hablaré en catalán. ¿Vale? Començaré a xerrar en català, bueno, en mallorquí, i ningú s'enterarà. O sigui, estiré jo xerrant tot el temps, i el 1% de la gent que miri el vídeo serà els que l'entenguin. Si no, et prenen per cul. Ja estic... Me toquen els collons, ja. Hòstia. Vale, haré eso. Saldré y hablaré en catalán como ahora. Y que se entere quien sepa, que le jodan. ¿No sabes hacer un fondo? Tío, se le ve súper mal el fondo, el croma. Mira, ¿queréis ver un fondo? Así comenzó. Podías poner nada más piedra, había estos Steve por todo el mundo corriendo y brincando. La verdad, este fue el inicio de este maravilloso juego. Después continuó la versión clásica 0.30 de Minecraft, en la que podíamos poner bastante tipo de bloques, empezar a construir y a tener creatividad. Claramente podíamos activar y desactivar la lluvia con un solo botón, y esto era bastante interesante para aquellos tiempos de Minecraft. Posterior a ello, ya existía el modo supervivencia, ya podíamos recolectar... ¿Lo ves, chico? Así se hace un croma, chaval. Ya había animales en el juego. Todo empezaba... No estaba preparado, pero bueno. A verse muy espectacular. Conforme seguía avanzando el juego, podíamos tener... Lo voy a dejar así un rato, ¿eh? ¡Qué hostia me he dado! Chicos, en estas versiones era la única manera de poder tener esta cámara de Minecraft, y después de ello ya nunca volvió a existir en el juego. En el año de 2010, en la actualización de Halloween, podíamos obtener por primera vez el acceso al Nether. Claro que sí, esta versión de Halloween nos trajo esta maravillosa nueva dimensión. Llegando a la beta 1.8, dio inicio la actualización de aventura, que ya traía en sí el modo creativo para construir. También las aldeas ya estaban disponibles, sin embargo todavía no tenían aldeanos. Las grietas fueron añadidas, los desiertos y las planicies ya eran más grandes.
Posteriormente comenzando la segunda actualización de aventura y sí, da inicio la nueva dimensión de El Fin, dándose a conocer el primer jefe del juego, el dragón del End. No pasaron muchas versiones para que llegara la actualización bastante aterradora, así se llamaba, en la que por fin teníamos el segundo jefe del juego, el Wither. La actualización de exploración, en la que añadieron mapas para poder navegar, las maravillosas mansiones con sus respectivos habitantes. Después de ello llegó la actualización acuática con delfines, nuevos biomas marinos como coral, algas y hierbas marinas. La actualización que le dio vida al océano completamente y nuevas aventuras. Llegando después Village and Pillage, que traía muchas mejoras para las aldeas, pero mi parte favorita, los pandas. ¿A poco no son hermosos? La actualización Abejas Zumbantes nos ofreció una nueva forma de ver los bosques, con estas hermosas criaturas las abejas que dan mucha alegría al juego. Minecraft ya había evolucionado mucho y faltaba la actualización del Nether, que llega a Minecraft para sorprendernos, añadiendo demasiadas cosas nuevas en el Nether para explorar y muchos nuevos peligros. Finalmente teniendo Minecraft en la actualidad con estas criaturas hermosas, los ajolotes, cuevas asombrosas y muchas cosas por explorar. Más de 10 años de Minecraft en pocos minutos. No flipes, anda. Well, that made me feel old. I remember pretty much all of those Minecraft Un updates. momento. Espera un momento. ¿Estaba hablando en español? Espera. ¿Estaba hablando en español? He tardado todo lo que he hablado en darme cuenta de que lo estaba entendiendo. Yeah, I can promise you that the community games that are about to be showcased are far better than whatever this is. ¿Estaba hablando en español? ¿O no? Habla... Demasiadas cosas nuevas en el Nether. Sí, estaba hablando en español, no me he dado cuenta, tío. Lo estaba entendiendo y no me he planteado decir, un momento, si lo entiendo es porque... Oh, Dios mío, qué locura. Sí, en serio, ni me he dado cuenta. An MCC coin. But rather than me sitting and explaining to you what MCC is... ¿Queréis ver una cosa guay? Bueno, aparte de esta, ¿vale? Mira, se ha arreglado. Antes se ha puesto y no se podía quitar. Bueno, pues, ¿sabéis el contador este de tiempo que estáis viendo ahí? Pues, en realidad es una parte... de algo más grande. ¿Vale? Antes estaba así esto. Centrar horizontalmente. Para que no me centre esto horizontalmente. Bueno, más o menos está en el centro, ¿no? Me ha centrado horizontalmente lo que le ha dado la puta gana. Bueno. Yo voy siguiendo colocando estas cosas, ¿vale? Que yo me divierto. ¡Ay! Mientras hacen esta puta mierda. Horrible. Oh, it's jungle right now. Basically. Oh, perfect. I got it. There we go. Yeah. Yay! Okay. We came in first by so much. Oh, you guys are doing really good. Oh, this is a jumpy. Oh, go up there. Woo! We're just I love that. We're vibing. Just having a great time, having a grand old day. Just with some pals. Blue. Middle's the wave. Midland. There we go. You've got this. Green. Green. 3P. Right. I'm ready, dude. Let's do it. Let's do this. Go middle. Esto también estaba antes. I got funny. Kill falls. I'm trying. I got her. We can do this. I've killed Pete.
I killed Cranios. Yeah, fill it in. They're chasing me. Well, I've got the Okay, yeah. There we go. Fill it. There we go. Yeah, we did it. There we go. Good work. Guys, we are smashing it. Watch out, there's GG. Oh. No! I'm just stuck in zombies. Oh, I'm dead. Down I go. Yeah, Listo. No, thank We had you. to One got bits up. I got killed. Running. No, I've gone off. Same. Scott, I died. Oh no! Oh, I got. I didn't. That was a very delayed. Oh my god! Oh no! No, I got knocked out. Let's go! No! 7 seconds. People are knocking me off, you stupid stids! Sorry. Oh god, I can't see anything! Sorry. 20, I'll take it. Oh, damn. You mate. Oh no! No! Oh, so no! Rush it off. It's a marathon. Yeah, not sprint. Otra vez Noob se suicida. Qué pesado. Man, come on. I got her. Nice. What are doing? It got me down so fast. Ah, take no. Ese iba vestido de espantapájaros, no me ha dado tiempo a verlo. Tengo hambre, no me habléis de tacos. Que me da mucha hambre. Nice. Que pare ya el pre-show. Por favor. Yay, we did That damage potion I threw at her was like... Beautiful roundup. Let's go, baby. We're doing so good. Tell me we made our way in. Let's go. Let's go! We're going to dodgeball. Dodgeball time, boys! Wait, so whoever wins this wins? Yes. Oh my god! Get that crown. We're picking anti-universe. We win these. Perdón, me he quedado distraído. We're gonna take our En esta puta mierda. We can do this. Okay. Ah. Go. He's aiming for me. Oh, you waiting? Got one. No, he hit me because he was aiming for you! Oh wait, no, Oh, I got one. Got fruit berries. Yes. I wanted him and I got him. Oh, okay. Wow. I got Eric. Yes! Nice. There we go. Nice! Alright, that's it. Final round comes down to the 5th. This is ridiculous. It's the only way dodgeball should be, shouldn't it? Oh, of course. We got this. This is the most fun I've ever had in my life. Let's go, boys. And balls. I got Sam now. Alright, 3, 2, 1. Nice. No. Come on, Shelby, you got this. It's just Shelby. Now double arrow. Easy cut. Draw up. Shelby win the whole event. I need to get one of them. Oh my god, Shelby to clutch. Come on. I slowed down, Weston. Yes. Yes, sir. Go! Yes! Let's go! We won it! Let's go! Let's go! Against all Vaya. They said we couldn't do it. We did it! It feels good to be alive, guys! Let's go! Can we get in the middle? Oh, sorry. I was saying that my back hurt from carrying. Wow, what an NPC, guys. You're a winner, baby! What? Oh, that was beautiful. Yeah, I'm actually gonna cry. Let's go, boys. Good job. Vale, creo que de momento hoy 16. Ya iremos viendo. If you enjoyed the video and want to see some of your favourite content creators battle out head to head, you can tune in to the next MCC, which is next Saturday on the 23rd of October at 8 PM BST. Bye! El siguiente video está dedicado a Esto lo toda la entendemos. comunidad hispanohablante, pues es un honor para mí poder representarlos y además traerlos a esta Minecraft Live. 3, 2, 1. No sé quién es, Todos adentro, todos adentro. Eso me dijo mi tío. En Un segundo, una en una prisión de máxima seguridad, en 200 islas imposibles de Skyblock, en el sistema solar, en un parque de diversiones, en Latinoamérica, a construir una ciudad entera, en las Olimpiadas donde todos representarán un país, donde deberán de sobrevivir, en la luna, tendrán que pasar por muchos retos. Elige la siguiente, elige la siguiente. Hostia. A continuación se enfrentarán contra el guardián oceánico,
El primero que salte de este avión con vida y pase por los obstáculos de litras podrá ganar el premio. ¡Tenemos un ganador! ¡Tenemos un ganador! Está cerca, lo hace, lo ha conseguido. Todos tendrán que escapar de este barco y tener cuidado con el agua. Uy, ya tenemos a muchos jugadores eliminados porque se están cayendo. Qué vergüenza, Qué puta vergüenza. Estoy pasando muy mal. A continuación, todos deberán de esquivar las poderosísimas chanclas. 200 jugadores asisten a mi boda. Bueno, de momento así se queda porque no sé cómo hacerlo mejor. El nuevo Warden y también las nuevas megacuevas. Me está dando vergüenza ajena, ¿vale? Que lo sepáis. Intento no hablar mucho de ello, pero me da vergüenza ajena. ¿Alguien sabe cómo hacer que arriba y abajo salga más... salga como un padding o algo, tío? Que queda un poco regular. Thanks to my community for so many To my community. in this event. You teach me, you challenge me, you inspire me. Inspire. Thank you, Oyan, for allowing us to be part of the Minecraft history. Let's keep growing this beautiful community. So that just about wraps things up for the Minecraft Live Creator Pre-Show. It is time for me to say goodbye, but coming up next is an incredible showcase of some of the amazing content that has been created in the year of 2021. I think this needs some fireworks, so hold on to your shorts and prepare yourselves for the 2021 year in review. Glow squid. Glowy. squid. Go. Oh, and an axolotl. Oh, no! I thought I got it. Por favor, estos no. Solo pido eso. Esos no, por favor. From the big blue house? What happened to the big blue Big, house? big house in a big, big wall. The rest of them? Where's the moon? Moon? Okay, we're doing Señor Moon. We're getting a little bit closer than I wanted to. Oh man, my dragon is not doing good. It's hard to aim. Así se queda. There we go. We got him. Got him. What are you doing? Bueno, yo ya he acabado con eso, que le den por culo. Por cierto, voy a quitar el croma. ¿Habla así porque habla así o porque le pasa algo de verdad? En la cabeza, digo. Look at the jump animation. They've got all the sounds officially from Sega. This is insane. I love this. So Había hasta un goal, These blazes. Nope, 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 nope. Nope. Yo, no, my iron golem. Is the story. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Perdón? 헐, 잠깐 소리 봐봐. 소리 들어보세요, 여러분. 마크 소리 최대로. Si me acaba la vida que está en esa barrita, me banean del chat. No. Mira, os explico lo de la barrita por si no lo sabéis. Aquí está el boss del canal, ¿vale? Al boss de canal le podéis quitar vida donando bits, haciéndoos miembros del canal en YouTube, haciendo superchats. He dicho donando bits, sí. Suscribiéndose en Twitch. Así le vais quitando vida. El perturba, vaya nombre. Si tú donas bits o si tú haces un superchat o te haces miembro del canal, tú sumas vida, ¿ok? Entonces es como una competición. Entonces aquí está, pues, no sé, el boss del canal. Yo qué sé, es un plugin que tiene, un widget que tiene esto que, no sé, para ponerlo porque me gusta. Look at this, isn't that awesome? Look at the light coming down from there. That is so atmospheric. I love it. See, the natural lighting mixed with the warm light of the torches. I just love the atmosphere it makes. Ooh, that has a completely different vibe. 哎，他进去了！哇，他进去了！自投罗网，这你还不知道？ Yo,
I'm a minion. Oh, okay. Hello. Look around the Joder, lo peor es que me ha hecho gracia, tío. What? Ah. Somos 14, ¿vale? Si superamos el récord me tendréis que avisar, ¿eh? 그린 헬정. 이거 뭐야? 나 옆으로 보는 2D 같은 게임 생각했는데 이런 식으로 된다고 진행이? 오. 나 때려버리게. 오케이. 아 360도 도는 게 이렇게 표현이 돼? 아 잠깐만요. ¡Hostia! Mira, estamos construyendo todos. Vamos a hacer construcción. ¡Españoles! ¡Oh, español! 火がめっちゃついてるが。本当だ。待って。これ何このボタン。これ何無理やり消えた今のうち。待って。行くしかない。Vale, somos 11 en YouTube. Supongo que ahora se actualizará eso. Entonces llegaremos a 16. A ver si superamos el récord. Es fácil. Debería ser fácil. Oh, no. Help! Oh, I got him. I'm done. Oh god, No. 11 más 5, 16. ¿Vale? Hemos llegado a 16, como os he dicho. A ver si llegamos a 17. Y hacemos un nuevo récord. Nuevo récord de hoy. Por cada vez que hablo en hispano te levantas de la silla. Vale. ¡Eh! Hemos superado el récord. Récord. 17. Uy, no. Ojalá. Ojalá. Récord. Está guapo, ¿eh? Récord. Wow, 17 personas en un directo. No seré yo famoso. Ay, Dios mío. Tengo que volver a sacar el croma. Porque lo saco, ¿eh? Reproduciendo de Desktop 8 TV. All things Minecraft. You'll vote a new mob into the game, hear what's happening in Minecraft dungeons, learn how to design and play with your own Minecraft mob, find out the next Minecraft update, and much more. Seriously though, we have a packed show for you. The best part is that you get to hear everything directly from the cool humans making it, and they will give you the inside knowledge that no one outside of Mojang Studios knows. Our best kept secrets. Se me acaba la batería de los cascos. Today. So let's do it. Vídeo de Far Cry de Noob mientras que Noob está en directo. Multiuniverso confirmado. El vídeo ese lo grabé y lo edité ayer. Y le he dicho a YouTube que me lo suba a esa hora y ya está. Hang out with us here and also there. Last year, we announced quite an anticipated update, the Caves and the Cliffs update. We've seen all the incredible things you've done with Caves and Cliffs Part 1 and can't wait. Mira, me cago en vuestro Caves and Update Amén o lo que se diga, porque ni Caves ni Mountains Update he visto yo, ¿eh? Yo quería eso en la 1.17 y todo el mundo, bueno, pero nos hemos conformado. No os conforméis, hijos de puta. So excited. And Henry, it's your first time on the Minecraft live stage. It's not your first time though, right? Y por llegar a los 17, regalas 17 subs, sí, claro. About Caves and Cliffs Part 2, and the thing that I think is most amazing is how vale, ya está. involved and how essential Volvemos a oírlo todo bien. to making it. Yes, yeah, this update changes basically everything about world. Vamos a subir el volumen porque esto sí que me gusta. So we've added like massive mountains, massive caves, and it's been really hard to kind of balance that because we want to add all this new cool stuff, but when people are playing the game, we also want them to be able to encounter like the old familiar stuff. So this balancing act is really hard. So as designers and developers, when we test the stuff we built, how do we know if it's any good, right? How do we know if it's better? Hazte miembro si quieres, so si puedes. Need a lot of help. 18 personas somos. Nuevo récord. Shipping snapshots, betas every week, and people have been playtesting and giving us feedback. And it's just been wonderful. It feels kind of like they're colleagues helping us to build this great game.
That's amazing. And you have an amazing example of someone who took a lot of time giving Yes. notes. Yeah. For example, a player tweeted at me this wonderful big picture showing across different snapshots in the same location what changed across different snapshots and offered some opinions on that and some feedback. And this kind of stuff takes a lot of time to do. It's research that the users are doing for us, and we get a lot of this stuff, and it just saves time, and that's time that we can use, of course, to make the game better. That's so amazing. Yeah, it truly is. And I mean, this is like the biggest update we ever done, and we couldn't have done it without the community. Oh, that's incredible. And I know you were kind of nervous when you decided to split the update and tell everyone about that. Yes, I mean, it's a very big decision, and we took it together as a team. But yes, when it was time to announce it was quite scary. But we thought the best thing is just to be transparent, because as we know, Minecraft is crafted together with the community, and then it's good to be as honest as we possibly can. And then when we did announce it, everyone was just so caring and understanding, and it shows the most beautiful community. So yeah, thank you. We absolutely do. And it was so nice as a team to be able to not rush it, since this change is so big, to be able to do it properly and take the time and really do it well. So we're super thankful that we got so strong support for it. That's awesome. And I mean, sometimes during the development process, things change and you decide you want things to be bigger and better, which kind of moves them to a different timeline. And I know we have one of those today. Yeah, we do. So we have been working quite a lot on the Deep Dark, the Warden, and the Skulk Sensor. And we're so excited about this, and we know everyone is. And so it got a bit bigger because we really want to do this right and do it with super high quality. But that's also the reason to that we moved it to the next update instead. And we're going to talk about the next update at the end of the show, right? So we're going to show both some new things from the Deep Dark and some other new things. So that's exciting. So we'll move the Deep Dark feature set into the next update, which will be after Caves and Cliffs Part 2. And we're going to look at that later in the show. You're going to get to see some really cool stuff from Brandon. Now, Henrik and Agnes, you two are working with an awesome team of developers. And this was quite a technical challenge. So we have an inside look at sort of a lot that went into Caves and Cliffs Part 2. Yep, let's watch it. The best part of my job, I think it's just creating a game. I want to make people happy. In the new update, I've been primarily focusing on creating the mountains and also putting everything together in the new generation of the world. So that's the caves and the mountains and everything in between. When I started this project about a year ago, I knew almost nothing about world generation, and I learned so much. And it's really been a team effort, Java and Bedrock together. In this update, my role is to bring to life the cave part, and together with our colleague who work on the mountains, we present to you the cliffs and the caves update. One of the inspirations for the caves is the Son Dons cave systems in Vietnam, because that was one of the largest cave systems in the world. And I feel so proud of it because I came from Vietnam, and we get to use these cave systems in my country and put it into the game. So I felt so proud whenever we think about the caves. My job is to find what works slow in Minecraft and try to optimize it. The new update changes how the world looks a lot, and it also affects performance quite a lot. The best part about my job is just finding something which can give a big benefit, and then just seeing how FPS improves or how frame time graph looks much better after the change. I would say the coolest part about my job is all of the wonderful colleagues that I get to work with. They really inspire me, teach me, and motivate me to be a better version of myself every day. We put in a lot of time and effort into this update, and I hope that it will inspire and excite our community. Qué tos más rara. It feels like it's a whole new game. What a great team you have! It's the best team. And now when we have been working on Caves and Cliffs Part 2, it's been so beautiful to see how everyone collaborated, all the different roles,
Bedrock developers, Java developers, designers, artists, sound, and so on. So yeah, it's been so good. It feels like when you get a diverse group of people together in a room like that, even if it's a digital room, I guess, then and all focus on one thing like this, it feels like there's no problem you can't solve. Plus, it's agua, ¿no? That's amazing. And then you add our community. They're doing bug tracking. They're just everywhere giving us notes and feedback and telling us what's working. Somos so you 13 add that to an amazing en YouTube, team. más Really 5. We really want actually to highlight everyone that helps us with the public bug Compartid el vídeo para que venga más gente, a ver si llegamos a 20. Bugs, and then we also have the moderators and helpers. Es que soy de Bolivia, lo siento. Categorizing, Yo vivo en una isla, mar tengo por asking todos for lados. additional information, and it's extraordinarily helpful. We have a really amazing community. Now, you two have been, and actually the whole team has been just kind of sharing images and seeds as you're finding things, and you put together some really awesome worlds for us to look at. Awesome. Uy, qué silencio, qué incómodo. De repente. Si esto ya lo vimos. Es que ya he visto los mods, he visto esto, lo he visto todo. No, canceladísimo, lo siento. Qué buen momento para donar un superchat. No atunado. Atunado caca, atunado malo. Mira, somos 18. Venga, uno más y new record de Max Vivos. Que ya lo he visto, ya nos lo enseñaste. Me hicisteis la boca agua y cuando quise probarlo, ya no está. Porque no nos ha dado tiempo. Ni. Iba a decir un chiste bien mamón, pero que mejor no lo digo. Las cuevas. Pero es que ya lo habéis visto y si queréis podéis probarlo. Wow, they're beautiful. Yeah, what's interesting about this is when you look at that video, like initially the plan was just big mountains and natural looking cool mountains and caves, but as we started working on it, the scope kind of grew because we realized that we need to change all the terrain to make this all fit together. But once we started seeing that work, dijeron que iban a poner la 18, la 1.18 en Navidad. Seeing that inspiration spread and then also spread out to our community through the snapshots has been really fun. Yeah, no, we have been playtesting a lot. Pensé que duraría 5 minutos el en vivo. ¿Qué va? You found so many cool places. Además, I feel so inspiring, and that's what we want to do with Minecraft. We un want to montón de inspire everyone tonterías. to play Minecraft in their own way, and like we really feel that this new world generation inspires like going on adventure, building, telling stories. So it's very exciting. That's amazing. And I mean, so you make all these changes, but then obviously we have so many players who've been playing for so long. I mean, the two of you have worlds that are like 10 years old. And I just love the approach you took to keeping everything really safe for players who have existing worlds. Yes, it's very important for us to be respectful to players' worlds. And like Minecraft should be a game you can trust, because if you know that it works and it will work for many years, then you can spend like all this love and time on your Minecraft world. So in Caves and Cliffs Part 2 we have actually done two things mainly to make sure that everything works well, and the first thing is blending. So as you can see in the picture here, to the left we don't have blending. So then when you update your old world to the new world generation, it would just be like an ugly edge. But now with blending, it's actually all smooth and pretty. That's beautiful. That makes a huge difference. Hombre, ¿os imagináis esto así? Molaría un montón llegar. ¡Somos 19! That's beautiful. That makes a huge difference. And Henrik, I know the other part you want to show us with your own world. Yeah. So what happens if you open your old world with a new version of Minecraft? And I took a look at what happens in my old world. I had like 10 years playing with friends and family. And let's take a look. So there it is, all the old stuff we built 10 years ago. But that's what happens when you open the world in 1.18. So it basically generates new caves beneath the old areas. And the idea is to create the illusion that que puedas utilizar we just didn't go there until now. Antiguo porque wow, look what I found. No se podía. Don't look, Henrik. There's so many spoilers there under your world. So many cool things. I was squinting, okay? Okay, good. That's like the first thing I'm gonna do when I update is just like digging straight down. Well, not straight down actually, but I'm gonna see what's under la 1.18 van a ser las caves and mountains. I just love that it adds so much. Y van a poner, supongo que el mob o el mob es para la 1.19. And that's also an important thing. We don't want to force players to have to
pick esta between update just así the a la new or just the fuerza, old. So we want sin them to be able to lubricar experience y both me things lío in the mucho. same world. That's amazing. ¿Comenzarás otro Throughout directo el the rato? show, No, we're gonna have sigo. creator Cuando acabe esto, questions, and seguimos. you two get to No have the paramos. first A one. topísimo. Right. Will Java and Bedrock get part 2 at the same time? Yes, the plan is to release this on Java and Bedrock at the same time, and also to ship it with what we call seed parity. And that's what does that mean? So, Ahora que seed llegaste is a this 19 name for the en el en magic vivo, number that subirás is un used vídeo to de tu vida determine de cómo how your llegaste whole a ser world looks famoso, like. sí. So every world is unique, Porque and that's no, driven by no the hemos seed. llegado a 19, And when hemos you llegado create a new world, a it gets 23 en randomly total, entre generated YouTube seed. y Twitch. But if you dig that seed up, if you really like what Mira you see, vídeos you're de like, Wicca wow, y this verás world is resúmenes wonderful, I de want to las share it with my Nachos. friends. Las Nachos You las can miro dig up that number con and el share it Rich with MT. others. And then Ahí if they veo, open me entero a todo de new las world with that Nachos. seed, they'll see the same No es que no thing. te haga caso, es But que what's new for this no sé, update is no sé. that also works Te between he leído Bedrock y he and pasado Java. de ti como de la mierda, es verdad. So if Lo you create a siento. world in Java and you think it's beautiful, you want to share with others, anyone who opens their world Uy, with that en seed, Bedrock hay regardless of como which más edition luz. they're playing, will see Ok. essentially almost exactly the same O es thing. simplemente porque justo le han I hecho mean, la it's foto almost diferente. identical. And it's a thing in the community, you find a super cool location Porque and en you share it, Java- like, look at this world I found. And before, you couldn't do that with players on the other edition, but now everyone can just Es share casi cool places idéntico, pero no together, and I idéntico, think ¿eh? that's really nice. It's really amazing. por I qué. mean, when you find these amazing, epic things in Caves and Cliffs Part 2, you Jefe de obviously equipo, want to be estoy a able to tope. share them. Humberto. So seed parity Vaya is nombre. huge. I think everyone's going to be so excited about So it. we're Tenía not que 100% relajarme, there yet, estoy but como así. close. It's Getting very close. similar. Details will Me Oh, be pongo different. tenso. Seed Yeah. almost parity. Seed almost parity. That's it. That's what we're going to call it. So I know everyone is anxiously, including myself, waiting for this update. When do we get it? So it's actually almost done. So we're going to release it in a month or two. That is amazing. Thank you so much, Agnes and Henrik. ¿Ha Thank dicho que lo you. sacan en un mes o dos? Caves and Cliffs Part 2 will be coming to a screen near you in 1 to 2 months. And speaking of screens, soon there will be another place to play Minecraft. On November 2nd, Minecraft comes to Xbox Game Pass for PC. Minecraft. Cuando se queda It's a mirando game la cámara all así. about togetherness and teamwork. Let's take a look at some of Minecraft's Da mucho most miedo. terrific teams. Zombies and the Drowned. Maybe not the best example. Let's No. try another. Cobblestone and Mossy Cobblestone. A relationship that's truly rock solid. Oh dear. How about Steve and Creeper? Okay, maybe not Steve and Creeper. Not them. Not them either. Ooh, that's got to hurt. You realize this is going out live, right? If we Qué don't humilde find el a Noob. great No example llega a of 1 millón de Minecraft togetherness espectadores en su soon, directo para darles visitas a what's Gref. that, Hombre, goat? claro. You've got the best example of togetherness yet? Okay, this better be good. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition. Finally, coming together for... No, that's not right. Jetdrop. Absolutely not. Baba Edition. That's the ticket. Minecraft Bedrock Edition and Minecraft Java Edition are coming to Xbox Game Pass for PC. We debated which edition to add to the service and decided why not add both. That means Game Pass Momento for PC publicidad. will be the only way to get Bedrock and Java in one place. Convenient. Perhaps a little too convenient. In any case, starting in November, you can play the original blockbuster, its cross-play supporting cousin, and a cartload of other games with Game Pass for PC. Excellent point, Goat. Game Pass does have PC games. And personally, I can't wait to play those PC games with my 2 best friends. Ah, the sweet smell of togetherness. Ok. Me da igual. Es que eso me da igual. Hello, Oh, Dios, este tío me mola. Minecrafters of the world. Si pudiera, me I'm lo- VUELVEN, and I'm back yet again to help guide you through this year's incredibly important and potentially Micro se convirtió en life-altering EA. vote. Remember the Phantom? For an amazing mob Bueno, that will empiezan be las added to votaciones, ¿vale, Minecraft. gente? For those of you who haven't been a part of Minecraft Live before, here's how it works. Our developers came up with 3 different mobs that they think could potentially be a great addition to Minecraft for a variety of reasons.
But you, the community of Minecraft players around the world, get to decide which one gets further developed and brought into the game in a future update, and which ones will live on only in our hearts as what could have been. Like you, little baby. I'll never forget you. Moving on. The actual winner of last year's intense mob vote was none other than the glow squid. If you haven't run into these majestic creatures swimming around under the stars on a clear night, you are really missing Este es el mod que metieron el año pasado, ¿no? This is now. So here's what you need to do. We have 3 mobs for you to choose from, and there will be 2 rounds of voting. The first round, of course, will include all 3 mobs, but one will get voted out. In the second round, there will only be the 2 remaining mobs, then just one winner in the end. As in previous years, the vote will happen on Twitter. So if you don't already have an account, you'll need to quickly make one. And if you do have an account, make sure you're logged in. Then when I tell you it's time to vote, go to the Minecraft Twitter account and check out the live voting poll with all 3 mob options. Pick the one you want to see added to Minecraft and click to cast your vote. That's it. It's like super easy. Well, the clicking part is Somos easy. 19, The choosing part, No creo que considerably superemos more el récord de hoy porque ha sido muy loco de Now repente. that you know what to do, let's go over your options. And who better to talk about our 3 potential new mobs than someone who is tiny in size but never in heart, the one, the only, Tiny Jens. Hey, Tiny Jens. So, can you help by telling our... Oh. What? I can't hear you. Hold on. Oh. I'll come up to the surface. Okay. We'll just wait. Oh, hey. Oi, oi, oi. Watch it there. Can you hear me now? What? I still can't hear you. Hold on. So impatient. Ooh. A little testy. Just phew. Oh, Tiny Jens, you made it. Can you tell our viewers all about this year's mobs? I'm actually very busy. I lost Tiny Agnes again. I had retraced my steps, and now I have to go all the way back down there. Oh, I'm sorry about that. But don't worry, don't worry. I know someone who can fill in for me. Great. Thanks. Oh, okay. Bye, Tiny Jens. Joder, no lo veis. Jens, you're here. Hi, Wolf. Hello. Hello. Welcome. Thank you. I guess Tiny Jens sent you while he looks for Tiny Agnes once again. Exactly. It's a tough job. It really is. Yes. Well, since you're here, can you please tell everyone all about this year's mobs? Absolutely. So, as you already mentioned, the team came up with 3 lovely creatures that we believe that players will enjoy interacting with, and they are the Glare. ¿Cuál es vuestro favorito? ¿Los habéis visto ya? Copper Golem. Somos 6 otra vez en Twitch. And to begin with, we have the Glare, which is a creature that flies around and doesn't really like dark areas because it knows that in dark areas there might be monster spawns. Yes. So naturally, it goes to those areas and gets really grumpy about it. And that is to bring that player's attention so that the problem can be fixed. Okay. And we are thinking about ideas that in certain circumstances, the Glare may even help you light up these areas to solve monster spawning me problems. gustaría Glare sounds amazing. I'm ready to vote Glare. Alay también. Yes, but then we have the LA, which is also a flying, lovely creature that loves music. Porque quiero verlo, es que quiero verlo, pero no sé si es lo mejor para mí. And if you give it an item, it will start looking for similar items lying around and bring them to you. Okay. And if you also play on a note block, it will drop the items on that location instead. No, yeah, useful. Yes, and we imagine that players can maybe use this to make the ¿Qué es lo que dijo el Rich MC? I don't know, es que sorting items or necesitamos una manera there are many possibilities. De ordenar ítems en Minecraft. Es ultra mega hiper necesario. Y el Alay no cubre esa necesidad. Pero parece que sí. Entonces, estos tíos van a poner esto y van a decir, ya está.
ya tenéis una manera de ordenar las cosas. Van a hacer que os jodan. Entonces... But don't worry, you can deoxidize it using an axe, or it actually carries around a lightning rod on its head. A lo mejor si se elige otra criatura, se verán forzados a poner algo, pero no creo. No sé. Yo no creo que nunca hagan algo. No sé. Specifically copper buttons. But it randomly presses. Hola, Kufa. ¿Qué tal estás? No te esperaba. That can also be used in ¿A ti te some gusta interesting el Cooper contraptions, we believe. That's amazing. A mí no. So, Yo sinceramente el que quiero es el Alay. O sea, de los tres, el que menos me disgusta es el Alay. Pero lo digo, tengo miedo. Tengo miedo de que si ponen el Alay ya nunca más hagan nada de ordenación. Porque yo en mi mundo necesito ordenar las cosas fácilmente. I have now a creator question. Y no puedes tener 200 Alays volando. Hola, 97 México. Hola. Tengo unas preguntas para ustedes. Primera pregunta: ¿cómo deciden qué mob poner a votación cada año? Segunda pregunta: ¿cómo se le ocurre al equipo cada nuevo mob? Última pregunta: ¿se basan en los comentarios de la comunidad de fans o es inspiración del equipo? Okay, those three questions I think everyone wants to know the answer of. Yeah, well, ideas and inspiration can come from many places. Sometimes it just spontaneously appears when you're walking around in the park. Como Adán y Eva. Often, like, you play other games, watching movies, or playing Minecraft. And the community is also a great help. They have so many ideas and they do so many fun things. Pero por sus dos huevazos que no lo van a hacer. A lot of ideas to work with, and we need to figure out like. Es que sería tan fácil decir, mira, en esta actualización vamos a meter este ítem que se craftea con el nuevo ítem que da el Alay, porque el Alay es un tío que ordena, ¿vale? Imagínate que da un ítem que te permite hacer un aparato que ordena. Y pues sale, ahí tienes un aparato que ordena, tú le pones un hopper apuntando a este aparato y ordena. Y ya está. Si tú en este aparato le dices, ordéname por redstone, ¡pum!, te ordena. Y ya está. Tan fácil como eso. Pero no, por sus dos huevos. No quieren hacerlo. Una disculpa, yo no hablo tiroteo escolar. Hostia, loco. Baneado yo de la vida. De YouTube. Ay, mierda, no he escuchado las respuestas, tío. Hablando con vosotros no he escuchado las respuestas. All right, now you know what your options are. And if you already knew, you know a little more about them. ¿Qué se oye? I'll let you know when the first voting round goes live. For now, let's take a look at something pretty fantastic coming to Minecraft that you don't even have to vote on. Earlier this week, Lydia spoke with Fanny and Quinn from our awesome creator team over in Redmond to get a first look at some interesting things they've been working on. Each year, we show you some of the cool new things made by our creators for Minecraft Marketplace. This year, we're going to do that and show you how to start creating Minecraft things yourself. I finally made my first mob. It's very weird. Fanny and Quinn are here to tell us all about how we can all become creators. Hi, Fanny and Quinn. Un ítem. Hello, Lydia. No que tengas que hacer. Hostia, yo he hecho muchos filtros de estos que hay ahora mismo. Y son una puta mierda de hacer. Son muy grandes, muy aburridos. Oh my god, those are Jollycraft skins. Y al final, no es que gastes material y nada, sino que, joder, que necesitamos algo para ordenar. Que no se puede jugar así. They are really amazing. I mean, the creativity from our creators. Those Creo que hay un total de 1000 y pico it's just cosas, mind-blowing. Before we get too far in, though, we should probably explain to everyone what is a creator. Yeah, of course. So a creator is really anybody who makes anything in Minecraft, whether you're doing skins, textures, worlds, terraforming, UI, and even for me, like people that are making mods, add-ons, and that kind of more developer type, those are creators too. Definitely. For me, the way that I always like to think about it is that a creator is anyone that makes something in Minecraft and then shares it with someone else. And that can be like little Mac sharing it with their friends at school, or that could be a team of creators that sell something in the marketplace. And then everything in between, right? And our mission really is to empower all of them to make whatever their imagination is telling them to do. We want... Que os quería decir una cosa. YouTube a veces es un poco random, ¿vale? Compartiendo los vídeos. El otro día hice un vídeo y llegó a
un short de estos que me gusta tanto hacer últimamente y llegó a las 1000 visitas. Subí otro al día siguiente y este segundo vídeo llegó a las 18.000 visitas, que ahora mismo está en 18.000 visitas. Y el otro subió de 1000 a 9000 y ya está, ahí se quedaron. Y hoy, de repente, YouTube está compartiendo otra vez el primer vídeo y el segundo sigue por 18.000 y el otro ahora tiene 17.000 y pico. 17.000 visitas, bastante bien. Y vosotros me diréis, hostia, estás ganando mucha pasta, ¿no? He ganado con eso 0,01 euro. Un céntimo, vamos. He ganado un céntimo. No me puedo comprar ni una piruleta, ni un chupachum, ni un chicle, ni un sugus, ni una chuche. No me puedo comprar nada con el dinero que da un short. Eso sí, me gusta mucho porque lo ve mucha gente y se suscribe también mucha gente. Entonces, bien. Manage your city, create plots for commercial, residential, balance your economy, and every single time you place one of those plots, it animates layer by layer by layer, adding just this immersiveness and polished map that just makes it above and beyond. That's so cool. I mean, so many of our creators are using the innovative tools that you've made to just like expand what they're working on. Entre los dos suman casi 40.000 visitas, supongo que sí. I love how many examples there were of creators just using those tools in all different ways. What's that like for you to see, Fanny, when your team, you've all been working on making those things for our creators? It's definitely one of my favorite parts of like working with creators. You just give them one tool or two and they will make these crazy, amazing things. Like many times I see their creations, I'm like, how did they even do that? Like, Por si os interesa, me voy a comer unas galletitas con paté. It's mind-blowing sometimes just what they're able to do with just the small little things that we give them. That's really cool. And we have a creator question for the two of you. No, coge unos cuantos ítems. O sea, si tú si tú tiras un montón de redstone por el suelo, supongo. Es que no me queda claro. Porque ¿cómo harías un item sorter con esto? No sé. No sé. Es muy confuso. El Iron Cooper. ¿Alguien sabe expresamente lo que hace? Porque yo he oído cosas, pero no me ha quedado claro. ¿Alguien sabe lo que hace? We actually just launched a new website we call the Learning Portal. It's on minecraft.net/creator. And on that site, it basically links out to all of our resources to how to learn how to become a creator, learn how Minecraft content creation works. It also links out to our brand new documentation site that allows you to just go super deep into learning the components and learning entities. And then the coolest thing that we added, which is how we made our mobs, is we use the Minecraft Entity Wizard, which is created by Yanis, and it's a Blockbench plugin that allows like super easy creation of mobs that you can add to your own Minecraft game. Hello everyone, my name is Yanis. I'm a software developer and Minecraft content creator. In 2017 I started to create my own 3D modeling program called Blockbench. The program is all about creating boxy, pixely models, which makes it perfect for the Minecraft art style. ¿Y para qué necesitamos algo que apriete botones? Minecraft formats, si hay ranging from Bedrock Edition add-ons to Java Edition resource packs and mods. The program is used by Minecraft creators all around the world to create models, animations and player skins. Almost all 3D models you see on the Minecraft marketplace were made in Blockbench. De que no sirve and it was que even haya used to design some of the new vanilla mobs, such as the goat and the axolotl. Sirve más como this summer I've collaborated with Mojang to create a new plugin for Blockbench. The plugin makes it super easy to get started with add-on creation by generating everything you need for a custom entity in just a few clicks. I'm going to demonstrate the process by making a simple grizzly bear. To install the plugin, I'm heading to File, Plugins, Available, search for the Minecraft Entity Wizard, and press Install. That brings up this handy shortcut on the start screen. Let's go! I'm going to pick a preset that looks similar to the grizzly, like this polar bear, and I'll use the same for the behavior. Okay, now the add-on is created on your computer. Now let's start customizing our model using Blockbench. For this example, because we already have a bear model, I'm just going to recolor the model. Recupera ítems que botaste. Pero, o sea, no es que tú tires los ítems y él te dé ese ítem que tú has tirado. En teoría, es que si tú tienes un montón de redstone
y tú le tiras una redstone, él coge toda la redstone que hay y te la deja en un sitio en concreto que tú le hayas dicho, ¿vale? A través de música, de los command blocks, no, los note blocks. Entonces, tú con eso puedes hacer una fuente que tire ítems, ¿vale? Imagínate una fuente de estas que hay, ¿vale? Porque ya hay muchas. Que tire ítems para arriba. Que tú hayas depositado en un cofre. Diamantes, oro, redstone, ¿vale? Estos 3. Y tú tengas 3 allies. Tengas 3 allies, uno que recoja redstone, otro que recoja diamantes y otro que recoja oro. Entonces los irá poniendo en un sitio que tú le digas, que será un hopper con un cofre al lado. Entonces te lo dejará ahí. Thank you. Yes, ¿Sirve de algo? No, es mejor hacer un ítem suerte de los que hay ahora y ya está, sinceramente. To add my dogs to Minecraft. I really love them, and I was just so excited. Like Blockbench made it very easy for me to just obsess over every single detail. Like every pixel was like, does that look like my dog? And then I also modified the geometry, especially the tails, to look like the exact twist that my dogs have. I really obsessed a lot, and I was very happy, especially when I was able to add my own animation. I'm definitely not an art person, and I just made it so that tierno, posiblemente atraiga rayos. When they're sitting, I was just so happy to be able to do that. They turned out so good. I thought it was super cute that you're able to get both of them in there. So me being kind of born in the Pacific Northwest, outdoorsy. I mean, I'm wearing flannel on the stage. I wanted to kind of pull something from that nature. So I made Evelyn Evergreen. She's this kind of cute little evergreen tree that you maybe see, walking around the deep forest. Kind of fantasy-driven. Then I animated the arms and the legs, just these little stick legs that kind of walk around, just to add something, kind of cute and cool to the forests. Her eyes are really staring right into my soul. I love it. I would love to just happen upon Evelyn in the forest. So I went a totally different direction from the two of you. I know, Quinn, you built your mob from scratch. Fanny, you built yours on top of a wolf. I built mine on top of something. I did not animate. I just wanted to do the beginner's course of Blockbench. And so I made something very near and dear to my Florida heart, with a twist, which is what I'm calling an alolotl, an axolotl, and an alligator. Looks so kind of like a little dragon. It does look like a little dragon. It's a pretty good mashup there. I think it's great. I thought an alligator and axolotl would be super innovative when added together, but it does just look like a dragon. But I'm okay with that because I am a creator now based on your definition, because I made that and I showed it to all of you, which... Seeing something that you make in a game that you've played, for me for 11 years, it was amazing. It is so rewarding, really, to be able to just do that. So we encourage you all to try it. Like if someone that paint is the only skill that I have, I know everyone can do it. So please go install Blockbench and try it out. We would be so incredibly proud to just see everything that you have built. We would love to see it. Yeah. It's available on all the platforms, and just post them on Twitter, post them on wherever you do, and we'll probably run across some of those, and we'd love seeing them. Oh, I can't wait to see what everyone else creates. And I mean, I think that our mobs are definitely ready for the mob vote next year, so we don't even have to work on anything else. These three are perfect. I'm gonna have to talk to the team about that. Pero entonces, eso es lo mismo que te indica. Primero decir que quieren hacer que los mobs solo aparezcan en cero luz. Porque creo que salen en 2 o en 3 o algo así. Muy poquito, pero salen en luz, digo. It's something that I'm immensely proud of. Ese bicho te indica zonas sin luz, exacto, pero porque él solo va a sitios sin luz. Entonces, si tú tienes todo un sitio iluminado y lo pones ahí, él va a ir a donde no haya luz. Entonces, tú puedes ir iluminando detrás. Se llama Glare. A ver, es útil. That's just a family on the West Coast that makes their own worlds. Bueno, si quieres tener toda tu base iluminada y el F3 es un poco... Hombre, lo puedes echar ahí y él ya se irá donde toque, pero supongo que es una criatura que estará por ahí. Entonces, llevarla hasta tu base solo para hacer eso, lo llevas hasta ahí, que no creo que sea fácil. It almost feels like a dream that I'm making a living, making content for the marketplace. It is the best job that I could possibly ask for.
Claro, los de Bedrock no tenéis el F3. Entonces, a lo mejor sí que lo necesitáis más. Pero ya te digo, lo veo aún así una tontería. Si sabes que las antorchas dan luz a no sé cuántos bloques sean, pero 7 para cada lado, por ejemplo. Coño, pon antorchas cada 13 bloques y ya está. No necesitas un mod para hacer eso. Poner más antorchas y ya está. 14, pues 14. He dicho la mitad sin querer. Pones antorchas cada 24 o 23 bloques, no sé, y ya está. Supongo que cada 24 puntos. Sí, lo he dicho, que se cambia el nivel de luz del spawneo de mobs. Antes no sé cuál era, pero ahora será 0. Solo si no hay luz. Si hay un poco, si hay un 1 de luz, ya no. We're kicking things off with the announcement of the... We're gonna tell you right now. The update. ¿Ese es el del año pasado? Village and Pillage. Seriously, like, I'm so excited. Bees! Bees! Let's look at some bees. Aquatic Update. To finally Esa fue una buena actualización. Me acuerdo de jugar y hacerme una base, una cúpula debajo del agua. Muy guapa. Luchador. Caves and Cliffs Update. Buenas. David Niesagen. Estamos viendo la Minecraft. I am the one that gets to decide how difficult the bosses are. Qué buen título, ¿te gusta? No sé a quién se lo puso. The results no sé. of the first vote are in. The winner is Tiger. Mountains. ¿Ese mob no aceptaría las granjas de mobs? This is your chance to have a say in what goes No into sé. Minecraft. Depende. De si spawnea él también en las zonas oscuras, random, pues a lo mejor sí. Pero bueno, no tiene por qué. Bueno, sí. Por ejemplo. Hostia. Podría afectar, sí, ¿eh? Estoy pensando. ¿Sabéis estas granjas de mobs que juegan con corrientes de agua y oscuridad? Que son como así, como un tubo, como diamantes uno encima del otro, que tú te pones arriba, los mobs se spawnean, sale un chorro de agua y caen, se juntan y vuelven a caer y se matan, y ahí recoges huesos, pólvora y todo. Estoy pensando que si estos vuelan y spawnean en las zonas oscuras, la corriente de agua no los va a tirar, se van a quedar ahí y va a aparecer 1, 2, 3, 4, 5, 20, 30, 40, 80, hasta que ya no spawneen más mobs. Y esas granjas se van a romper o algo. Habrá que arreglarlas, ¿no? Si ese mob gana. Mira, ya está aquí. ¿Van a explicarlos? Before we do, though, let's take a quick look at your choices once more. We have the Glare, a mob that lets players know when they're in an area that's dark enough for monsters. You can bring it with you, and it'll fly to dark areas. When it gets grumpy, you'll know that it's dark enough for monsters to spawn. Then there's the Allay. If you give it an item, it will collect matching ones for you. It also loves music, so if there's a note block nearby, that's where we'll drop these items for you. And finally, the Copper Golem. A little golem that you yourself can make out of copper. They oxidize over time and will eventually freeze into statues. They love spending their time randomly pressing copper buttons, which would also be added to the game if the Copper Golem wins the vote. So those are your choices, and they are all so amazing. How will you choose? Jens gave us a lot to think about, and now you need to decide which mob you think you'd enjoy the most during your time playing Minecraft. Any of them would be useful.
but choose your favorite and go vote for it now. Yes, that's right, the poll is now open. To cast your vote, make sure you're logged into your Twitter account, go to the Minecraft Twitter account and find the freshly launched poll with all 3 choices. Don't forget to click on the mob you most want to play Minecraft with. You can do it right now. After the first round of votes, I'll check back in with you so we can open the final round. Greetings. My name is Narita, and I'm the star of the Minecraft YouTube channel. Qué mal rollo, and I'm Marilla. I'm the actual star of the Minecraft YouTube channel. We're here to tell you about all the excellent shows you can watch on our channel. Subscribe tomorrow. Don't you mean subscribe today? No. How do you spell Minecraft? What even is Minecraft? These are just some of ¿Y the dónde questions piñas you can votamos, ask tío? Pero our si lo han studio's dicho en la cuenta brightest oficial minds on Ask Mojang. de Minecraft en Twitter, creo que ponen un tweet y ahí votas. Do you think making a video game is the easiest thing in the world? No. Literally no one thinks that. Well, I did. Until I started watching this informative series that goes behind the blocks of every part of Minecraft Dungeons development. Do they show the footage of you tearfully begging to be put in the game? Maybe in Series 3. Hostia, ¿qué ha pasado? Meet a Minecrafter interviews some of the most incredible Me he quedado members solo. of the Minecraft He visto que YouTube de community. repente me ha puesto que hay They 3 asked me usuarios. to appear on it, but I was too Os habéis busy ido todos a being votar de young, golpe. cool and attractive and not lying. No sé quién cojones estoy hablando. With so much happening in the world of Minecraft, it can be easy to lose track. I myself only recently learned that blocks have been added to the game. Subscribe to our channel and you'll be the first to see our announcements, trailers for new updates, upcoming games, and the exciting future of Minecraft. El golem de cobre atacará, morirá por los zombies, te seguirá como un lobo. Demasiadas preguntas, This is our peerless show that tells you Minecraft's most scandalous secrets. No sé, tío. Every month. Yo creo que ganará el Alay. No, we're not. We still have a few seconds left. Have a great Minecraft Live, everyone. No! Don't forget to subscribe to the channel and only watch No, porque eso es muy para Minecraft técnico, pero apenas hay gente de Minecraft técnico. Ganará Golem, Now porque es más let's bonito. welcome Laura to talk all about Minecraft Dungeons. Hi, Laura. Hi. So you have a pretty cool job at Mojang Studios. Yeah, I think I have the coolest job. It's sometimes difficult to believe, but I'm the lead designer of Minecraft Dungeons, and that means that I get to decide a lot of small things and details and bring a lot of ideas to the table. So hopefully make the game a bit better. That does sound cool. Yeah. You and the Dungeons team have been working so hard recently. Well, You've recently had va a couple ganando of la really Lai, cool releases. Yeah, it's been crazy. We El recently Glare no le ha released gustado a Steam, nadie. and I did something that they never Os cuento las recommend you to do, puntuaciones. but I did it anyway, Glare, and I 10%. read the Alay, reviews. 51. And, Cooper, yeah, 38. Dangerous. Yeah, it was, but it was so positive. Hay casi 1 millón de it was votos, so full ¿vale? of excitement and love for the Faltan game. 6 and minutos, gente. Yeah, we Si were so, no so votáis proud ahora, to see how much the community loves it. So yeah, we were very happy. And also this week, pues a lo mejor sí que gana we've la Alay, released the A lo Spooky mejor Fall update, tenía razón which al brings principio. back a lot of spooky modifiers to the game, gear, a new cape, a new pet, and there's my new favorite armor, which has a spoon steering in your head. I love that one. Yeah, ganará la Alay, pero luego lo olvidamos como el fun to acerote. stare at while you're playing. Y como a But it might todos los distract mobs, you. chaval. Hopefully not too much. Hay mobs, tío, que no sirven para nada. Y estos 3 no Those sirven just para nada. came out, but we also have some new and exciting things to look at Yeah. that haven't come out yet. Yes, let's check it Son out. más inútiles que tú. ¿Cómo va esto? $11, 51, 38. Sigue igual. O a lo mejor gana la Alay, porque para el tiempo que queda, ya no queda nada. ¿Qué mierda es eso? ¿Qué mierda es esa que tiene encima? ¿Y qué tan útil sería que presionase botones? Es que no sirve para nada eso. El Golem Cooper puede remontar, que le jodan al Golem Cooper. Voy a refrescar la página. 1 millón de votos tiene ya. Y van 11, 51, 38.
Creo que va a ganar el Ally, ¿eh? El Rich se va a llevar una decepción. Yo es que me la suda tanto esto. Pero tantísimo. Vi cuatro youtubers así, jugando a esto. Y no me gustó. Me pareció, no sé, aburrido. No me gustó. Si el Golem gana, después no lo querrán por inservible. Bueno, sí. A ver. Para lo mismo que sirve un perro en Minecraft. Lo coges, lo adoptas, lo sientas y ya está. Y a tomar por culo el perro. That video is so exciting. Yeah, I love that trailer so much. It has so many details. So 11:51:38, no cambia, video and a lot to talk about, but why don't we start Hay 1.133.000 votos y sigue 11:51:38. ¿Cómo es posible? Está buco que a lo mejor está buco. Orb of Dominance, we sat together with our friends at Double 11 and we started working on seasonal adventures, which are a new way for the player to progress through the game and increase in ranks, gather points, and hopefully get cool rewards at the end. That sounds amazing. Yeah. A ver, el Golem Cooper es gracioso porque está así como que no tiene cuello. Adventures, although the name is seasonal, will be infinite technically. Okay. Pero, so, for instance, say we release seasonal lo que adventure me gustaría number 2, you will always be able to go back to el seasonal Ally adventure te number 1, dropease gather algo some rewards there, que pudieras go back to usar number para 2, filtrar. gather some Eso rewards estaría there. So muy it's a guay. bit up to you Pero what you ya decide sabes to do with que it. no. That's amazing. So it just lasts forever. You get the new Que content. no sirve para mecanismos de redstone el Golem. ¿Cómo va a servir para mecanismos de Speaking of content, un tío que pulsa botones aleatoriamente. ¿Para qué sirve eso? We added tons of new rewards Si puedes hacer un reloj que lo haga y no tienes un mob por ahí pululando. Que se puede caer, lo pueden matar, puede caer un rayo, lo que sea. ¿Qué hacen? Lo metes en un cubo de cristal y que solo pueda pulsar ese botón. ¿Y por qué no haces un reloj que dé clic? O un comparador. Si juntas dos comparadores, da clic cada un tic o algo así. ¿Ya está? Ya tienes a alguien dando un botón todo el tiempo como un puto gilipollas. No necesitas al Golem que pulse botones, no entiendo. No sé qué funcionalidad tendría eso. No sé para qué sirve el Golem ese. Tons of new capes because everyone loves capes, and tons of new skins. Just in case we were missing. That's a lot of skins. Yeah, that's a ton of skins. Pero bueno, que a lo mejor pues no quieres usarlo, que a lo mejor es que aquí hablamos mucho de Minecraft técnico, porque es lo que me gusta a mí, pero o sea, a lo mejor quieres el Golem porque es bonito, lo quieres en tu casa. The answer is yes. We always try to make sure there's content for everyone, regardless. So for seasonal adventures, there'll always be a free track and a track you can pay for. So there'll be si lo que estoy viendo es correcto, you'll be able to get whichever you want gana at la any live. time. So yeah, we want to 11:51:38. Encuesta finalizando. So how do you earn rewards? Right. You will be able to get adventure no me queda points claro si estos porcentajes son los verdaderos, porque the regular stuff you do, you'll get them. Like, porque no se han movido. Han votado 300.000 personas más y los porcentajes han sido los mismos. Creo que no. Implemented new weekly challenges. So we'll ask you like this week if you beat 100 zombies. Hazte una idea, con la mecánica de presionar botones al azar, además cuando esté activado se quedará como estatua para decoración, estaría bien. And also, the lo he dicho, para decoración. A ver, podrías poner botones que encendiesen luces o que movieran cosas y, no sé, tu casa cambiaría aleatoriamente. That we've added to camp, so you'll be able to see this gigantic tower in the camp. I love how it turned out, and it is a space with 30 different floors. A ver, se pueden hacer cosas con cualquier mob, eso es lo chulo de Minecraft, ¿no? Que se pueden ocurrir ideas, pero de allá que sirvan para algo, mira, uno dice, you'll get to meet some new tower inhabitants. Para minijuegos de suerte. Yeah, hopefully explore around and be able to test. Si pulsa botones al azar, you will start with a completely blank character. Se pueden hacer cosas guapas, no digo que no, pero and you'll be able to find new gear as you progress. Okay. So yeah, the floors get more difficult. Your character gets stronger. Voy a entrar y salir. You can test your skill. That sounds really fun. So let's take a look at some live gameplay right now. And for that we have JP. Hi JP. Hello. How do you like my throne?
I think you stole that throne from the Arch-Illager. I think he stole it from me. Looking so Sí, que son Let's go los loot the reales. tower. nice. So what are we seeing here, Laura? Right, so we prepared some special floors to showcase here. So this is an example of a very early floor in the tower. So if you see JP's tower avatar has very little amount of gear. And yeah, you'll always have the context that you're high up in the tower, Looks right? so cool. Yeah. We also wanted to make sure that the tower was this whimsical, magical space. So yeah, we have a boat, we have a river, why not? So you'll be able to find a ton of magical spaces and new characters to meet. So yeah, this level is quite easy, as you can see, since it's very early on. Yeah, JP's doing really well. Yeah, exactly. Oh, and we can see a sneak peek up there in that balcony. That's our tower. Ay, Dios mío. Very cool. Yeah, that's a character that will guide you through the tower and yeah, will guide you around and ooh. Wow, JP did really well. Yeah, maybe it was a little so fast. too easy. Yeah. So each of these levels generates itself, but you can come back for up to 2 weeks and replay the same thing. Right, yeah, our tower runs will be seated and they will change every 2 weeks, meaning that for 2 weeks you'll be able to learn what happens in every floor. So say, I reach floor 5 and I get defeated at floor 5. So then next time around, I'll remember, I should have chosen a different weapon and then I bet I could have done it. So yeah, you can share that Porque la Lai those tips solo with your ordena. friends and you can learn together how to Ordenar go through the no es tower. difícil, solo es aburrido. And get better. Exactly. All right, let's give JP a real challenge now. We're going to go up the tower to a much higher floor. Right. You ready, JP? Let's do it. Right, so here we've prepared a sample of what a harder floor could look Podrían like. quitar esta mierda ya y We tried to add new exciting combinations of mobs that we've never had before. So JP is right now fighting jungle mobs, but there'll be ice mobs together with them, and there'll be some new mobs. Here you can see some tower wraiths that spawn fire in different new combinations. We also will have tower guards, which are extremely bulky guards. We even have a guest in the mix. And Y si solo consigue galletas como en el vídeo, no. Hablan de que puedes darle un ítem y él te recolecta los demás iguales. New combinations and new ways to experience the game and defeat mobs and find strategies. And looks really difficult. No dicen si les das galletas te recogen otra galleta. JP's doing so good right now. No. Let's see. Oh, entonces tú le das resto ni le recoges resto. Yes. Really, que no sirve tampoco, o sea, no nos va a servir para nada el alien este. So many new things, but Pero no sé, es el que más chulo es. Right. We'll get to see them. Hopefully everyone will get to play in December. Lo puedes poner en granjas, a lo mejor en granjas pequeñas donde solo haya un ítem o dos o tres. Mira, si hay dos ítems, estaría guapo. Thank you for having me. Porque pones dos allies ahí trabajando y los ves ahí trabajando. Estaría bien. Pero no sirve ninguno de los dos. A no ser que el ally dé un drop que sirva para ordenar. Pero no creo. Es lo único que se vive. Si son muy pesados con la publicidad del juego. Ya sabemos. En una granja de huevos. Once again, our friends at Element Animation have made us something to enjoy and perhaps even sing along to. All while taking us through everything you can do right now from Caves and Cliffs Part 1. Try not to get this one stuck in your head all week. I only say this because it's been stuck in mine. Hey, you two! Have you discovered all the features in Part 1 of the Caves and Cliffs update? Well, there's brand new colored candles and the lichen makes rocks glow. You'll find some amethyst if you look inside a geode. The buds grow into clusters, then you get shards when they're mined. These are just a few of all the things there are to find, like jump across some drift leaves, make your path from these. Spending too much time in powder snow will make you freeze. You can mine raw copper, smelt some ingots into blocks. A lightning rod in thunderstorms will stop you getting shocked. Copper oxidizes, but to stop it, make it wax. Craft your raw ores into raw blocks if you've got too many stacks.
You can find axolotls in the water underground. Put them in your bucket, you can carry them around. There's glow squids way down here, they fill their caves with light. Make a sign using their ink, make the glow frame super bright. There's dripstone blocks and deep slate versions of the ores. There's so many things here to explore, and there's so much more. So much more. Oh, well, it's been quite the turnout for our first round of mob voting. You have made your decision, and now one mob must go. We have the glare, the allay, and the copper golem. But you, the community, have spoken, and now one mob must leave the race. And that mob is the glare. So that still leaves two amazing mobs to choose from. Which one do you want? Will it be the allay or the copper golem? How do you see yourself playing and interacting with them in the future? Which one will make your game life easier or more fun? Or like the Year of the Phantom, way more terrifying? Don't worry about what anyone else wants. This is all about you and how you want to play Minecraft. But make your decision quickly because it's time to vote again. Necesitarás la tolva para el alay. Porque el alay tirará las cosas en un sitio. Y ahí tendrás que tener una tolva. O sea, no le quita uso. Y te ahorra hierro, eso es más fácil, ¿no? Te haces una granja de hierro y gastar 80.000 de hierro o 20 de hierro es lo mismo. Tienes una granja que lo hace por ti. No hace el juego más. A lo mejor hace el juego menos odioso. Porque a la hora de ordenar... Pero que no va a servir para nada el alay, como todos los mobs que hacen, son muy pesados. No te preocupes que no va a servir para nada. Minecraft Education Edition is available for schools, homeschools, and after-school programs. You can explore awesome education content in Minecraft Marketplace. Learn about everything from sustainability to ancient worlds. Bueno, sí, hay que volver a votar, sí, perdón, que se me había olvidado. All in Minecraft. The coolest part is seeing how Minecraft the students often become the teachers. When I tried becoming the teacher in my 5th grade science class, y han votado 400.000 personas. But anyway, aún pueden cambiar muchas cosas. Let's take a look at how Minecraft is being used in classrooms around the world by kids who didn't get in trouble just for telling everyone that homework was canceled forever. Será como el mod de hadas y te roba la armadura cuando es salvaje. No creo. To explore issues that matter like social justice, climate change, and indigenous rights. We have different classes such as Braille and Sign Language. A ver, ya han dicho lo que va a hacer el mod. No sé si van a añadir más cosas una vez haga esto, what these girls built. A school of the en plan, el mod hace They thought about clean energy and inclusive design. An interesting fact about our building is that we used coding to build a playground. It was very fun to make. Students in India and Malaysia translated ancient myths into Minecraft worlds. Under the guidance of my educator Kamal ma'am, I would like to present to you an indigenous tale, Chiri and Kam, from Punjab, the land of 5 rivers. In Canada, Australia, and New Zealand, classrooms are using Minecraft to explore indigenous cultures. And they're not just building blocks, 800.000 votos. La votación sigue 54-46. Prepare you for the future, teaching us how to work together, solve problems, and even write code. Normally in school, it's like, here's this, do this, off you go. But now it's Un amigo me ha dicho, está claro, ¿no? Y me ha pasado esta foto. This summer, students imagined a greener New York City Clarísimo, in an epic citywide esports battle. I don't know about you, but I wish I had this in school. I think I would have been all over this. Oh, absolutely. Kids in Wales designed more sustainable rugby stadiums. Teams of students built turtle habitats and wind farms. And in Slovakia, young people imagined a bee sanctuary in Minecraft. During this build, I learned that bees do pues this no ha thing ganado called por tanto, Yo me esperaba más. 55, 45. Por un 5%, una diferencia de 10%. ¿Cómo va todo? Va muy bien. Aquí haciendo...
Haciendo directo esto. Golem de cobre superior. ¿Qué? Golem de cobre no sirve para nada. Now it's the big moment. Let's talk to Agnes about the next update. Welcome back, Agnes. Thank you. How's the show felt for you? Super good. Like, I think it's a really fun show, and also, of course, we've shown so many exciting things. Absolutely. I mean, I'm feeling quite nostalgic since this is number 10, and I have to say, I was the 7th employee, the first woman on the team, and when I see you leading Minecraft, I just feel so excited about where we're going. Thank you. That was very sweet of you. And of course, we many that lead it together, but I'm like the creative lead, and I'm super happy Después about veremos that. otro But it feels vídeo. quite surreal because I also used Veremos un análisis de los 3 mobs. ¿Vale? Que ha hecho el Rich. Yes, veremos ese vídeo porque creo que está interesante. It's so cool having so many people on the team who play and love it and care about it, and like we all feel like, I mean, we are part of the community too. Yes, we definitely Sí, are. es tierno. Now, Agnes, pero you are going el Alay también es tierno, es un reveal bichito to así us que vuelas. what the next update is. Yes. Okay. So the next update is called the Wild Update. The Wild Update sounds very, very intriguing. So what does it encompass? So the word wild mainly means like 2 things for us. So the first thing is like beautiful nature, and the second thing is like really scary challenges and adventures. Oh, that sounds awesome. And so what we're going to do is we're going to have some of our gameplay designers come and tell us more about specific things about the Wild Update, because there's these different parts to it. And we have the first one here, which is our Deep Dark expert, Brandon. Hello. Hi, Brandon. Welcome. Thank you. So we've moved the Deep Dark into this update. Can you talk to us more about why? ¿En serio? Yes, Salvaje update? One of the La biggest salvaje things update? about the Deep Dark and the Warden and the Skulk is that it's just expanded, La it's gotten salvaje bigger, update? and we really wanted to make sure that we did this right and that we didn't just rush it. That includes even unique loot inside the Deep Dark as well. And yeah, we also want to make sure that let's actually look at some of the new things that we have in it. Si sale right el now, golem, which is the agregarán más ancient funciones al cobre. cities. A ver, dime una función That's que podría awesome. poner. I can't Te wait. dice, Oh, wow. ¿Una función? Nah, ¿qué coño van a poner funciones al cobre por poner el mob? ¿Qué va? Esto es en la próxima, ¿no? En la Wild Update. ¿Pero van a hacer estructuras así en Minecraft? Es igual que... Todo esto es igual que la redstone inalámbrica. ¿Vale? Todo el mundo cuando empezó a ver estos chismes que se activaban cuando caminaba todo el mundo, ¡hola! Redstone inalámbrica, redstone inalámbrica. Y no sirve para nada. Como siempre. Botones de cobre. Wow, sí, exacto. Si ponen algo será. Wow, it's like both beautiful and terrifying at the no same lloréis, time. Like I have que ha so many ganado- emotions que ha when I ganado look at that el Deep otro, Dark el Ali. biome. Yes, El I Alay. mean, we really didn't want the Deep Dark biome to just be, caves or just skulks spread around. We wanted to add a bit more mystery to it. Ya hay and, 1.130.000 there's this ancient votos, city, and ya está. what is it doing No va a there? We're votar not going nadie to tell más. the players. We're just going to let them go throughout and explore and see what they Pito come duro. to. And there's even this like Tony Amate, hola. ancient structure in the middle of every single city, and it's got something interesting about it that you're going to have to explore in game. It's really cool. I like it feels like a place you want to explore. Yes. I Engranajes love para that it sistemas really más deepens completos the y compactos. mystery No, of eso no Minecraft. molaría en Like, Minecraft. Minecraft is all about Sí, es player súper- stories, eso es muy de and Deep mod. Dark definitely Eso inspires no pueden just ponerlo, tío, storytelling. sería I muy think. raro. That's so cool. And so last year you showed us the Skulk sensor, but I know you've been working on a little Skulk family. It's a Skulk family. Like, Is it that yeah, maybe they're not so cute. They're not so friendly, no. Yeah, last year we focused a lot on the Skulk sensor, but since then we've kind of been trying to figure out what do all the different blocks in the Skulk family
do. And one of them actually is something called a Skulk Catalyst. And the main thing about the Skulk Catalyst is it's actually what causes the Skulk to spread. As you can see here, whenever a mob dies, such as a zombie, near the Skulk Catalyst, it actually spreads Skulk underneath it. And the amount is based on how much XP that zombie dropped. Wow. Yes. So, the Deep Dark, it's kind of overgrown with all these Skulk blocks, so that means that lots of mobs must have died there. Quite a lot, yes. Make it less scary. Oh, and as you can see here, when you mine some of the Skulk blocks, you actually get enchanting points. Yes, and of course, if you still want to get some of the blocks for decoration or something, you can just use a Silk Touch. Y ya no. Es que a veces veo los sistemas que hacen en casa sin verdad podrían ser más compactos. So when this block is activated, it's going to give that really scary shriek sound that you heard now. And it also gives this darkness effect, so it's like pulsating la piel de gallina, ¿eh? Qué mal rollo. You even see now when you're sneaking y va a hacer and eso you step on cada a Skulk sensor, even sneaking it will activate. Wow, okay, definitely not a friendly family. Ya veremos. And I will say to our younger viewers, in a minute, we're going to show you a clip that's a little scarier, but I just Pero bueno, con el bloque este de wifi lo que podrías hacer son so many things that players can do with them. Son puertas que se abran cuando llegues a tu casa. I think the Skulk Catalyst is going to be really interesting because Pero bueno, podrías hacerlo también con you could create a mob farm with like through the tech community. Usually when a mob dies, it doesn't drop XP unless you, the player, actually kills it. So with this, you might be able to create some sort of XP farm. Ooh. There's lots of opportunities. And you can build like experiences for other players. Like imagine building like a haunted mansion or a really dark forest, and then you have the shriekers. ¿Cómo voy a llevar un cubo de leche para que no sirva de una mierda? And then they activate the shriek and hear like. No, porque parece que te ciega y después se va. O sea, creo que es simplemente un efecto visual de en plan. Oh, viene un bicho enorme, no sé qué, y después ya. ¿No? Por lo que han enseñado. We have a community question for you. Hi, it's Jane. Me importa una mierda lo que diga esta, sinceramente. ¿No? Parecía... ¿Dónde estaba eso? Aquí. ¿No? Como que se oscurece. Y después se va. O sea, se va solo a los segundos. From the art side, we actually had the inspiration behind the human larynx, which is like the vocal cord or vocal structure or something, just something that represents kind of creating sounds. And from the gameplay perspective, we wanted to make sure that, first of all, the warden spawns in a unique way, and also in a way that you can avoid it. So usually you can kind of sneak around, and as long as you don't activate the Skulk Shriekers, then the warden won't come. But if you do make esta o la otra. Supongo que dices esta por lo que te conozco. La otra rubia que ha salido no sé quién es. Muy bonito, pero ¿dónde está el bicho? Está guapo, es un efecto que está guapo. ¿Lo veis? Y después se va y ya está. ¡Hostia! Vale, hay más de uno. ¡Hostias! Aquí sí que necesitarás un cubo de leche. Porque ya está durando más. Está ciego, ¿vale? O sea, solo te sigue. A ver, si es tan fuerte como un golem. Pero ¿cómo te va a acabar de pillar? Vaya. Porque sabe que estás por ahí, pero ¿no ve o ve poco? En plan, solo te ve si estás a un bloque. ¿Y llevaba armadura este hombre? ¿Lo habéis visto si llevaba armadura? In the deep dark, in the walls, under the floor, and it also has developed a sense of smell. So of course you can sneak around and try to be, quiet and not to get detected. But
unfortunately, the warden's still going to be able to sniff you out and find where you are. And if it sniffs you while you're really close by, then it's going to start noticing you. Wait, so basically the warden is like... Me ha molado que ha aparecido, ¿no? Como del suelo. Pretty much, yes. It's not going to be fun for you. No, and I love that we're adding that. Sí, sí, muy duro. Hago una torre de 2 de altura, de 3. You haven't really had that before. Porque creo que él mide 2. A 2 te dará. A 3, trying to find a treasure, trying to avoid the warden. I think it's something really exciting with that. It's really, really cool. I mean, I think you have definitely upped the terrifying level, Brandon. And I just love how much you've expanded the Deep Dark to feel it's so immersive. Yes, definitely. It's really amazing. Thank you so much for joining us and scaring us half to death. No worries. Bueno, sí que es fuerte, sí. Si va full. Like, if you want to do something scary, it's like, Brandon. Thanks, Brandon. Thank you so much, Brandon. Sí, sí, es muy cute so, y todo lo que queráis. The Deep Dark is one part, this sort of very adventurous la enviaron a side ella a deciros que no habría Cave and Montage Update en la 1.17 y todos dijisteis, vale, cariño, no pasa nada. And then the other part you said is really this, more of that beauty and, you know, the atmosphere of Minecraft. Debe ser ciego. So we want to like celebrate the ya va a las direcciones, eso lo he visto, pero one thing we want to imagínate, is immersion. tú pasas por un lado, tú le das un salto en un lado, te mueves 3 bloques, el tío va aquí y que tú estás aquí. We also want to focus or have focus on biome diversity. So we want to find like unique identity for different biomes. For example, the birch forest, as you can see in this porque cuando le ha dado al jugador estaban a 2 metros, we want it to be like a 2 light bloques. And peaceful, and the sun reaches the ground, the trees are cuando le ha dado hostias al jugador, estaban a 2 bloques de altura. ¿Lo ves? Estaba a 2 bloques de altura aquí. I'm kind of... ¿Cómo tiene la interfaz tan grande, por favor? It looks very Swedish in the birch forest. That's true. That's actually a very Swedish forest. Yeah. It's gorgeous. And then you have, so you want to add more atmosphere to the different biomes, but there's one biome that you want... I mean, I would say you're giving it quite an overhaul. It's getting a lot more in the wild. Poner bloques o quitarlos. That's true, and that's the swamp. Como el Minim Fatigue. Our art team is just so amazing. It's such a beautiful concept art. And as you can see here, the atmosphere is really different from the birch forest as well. Pero él es rápido. So we porque have yo supongo que puedes correr más que él y here, and our swamp expert, Corey. ¿No? Welcome, Corey. Hi, Corey. Hey, it's absolutely wild. Fue a hablar ayer oh no, Corey. The puns are so quick. Falta Sara, pero sí. It's Corey after all. Yeah, it's very on brand. Quiero que mejoren los ríos y lagos. All of the I mean, there's a lot of exciting things coming to the swamp. Se podrían crear unas botas de lana antirruido. What are we getting? Así no te ataca. Yes, there are a lot of awesome things coming. The first of which is the boat with the chest in it. Noob, te tienen el puto Discord hackeado. ¿Por qué dices eso? No me asustes, no me digas estas cosas sino en verdad. Ay, perdón. It's so useful. And relaxing. Yes, and especially now, you know, in Caves and Cliffs Part 2, we have even wider rivers, so it's easier to travel in water, so it's going to be like extra useful. Yeah, and like in the aquifers as well. Yes, so like when you go rafting in the caves, you can like put your diamonds in the chest in your boat. Oh, it's really amazing. And you've been working on what I think now will be my favorite tree in Minecraft. Yes, we are adding O sea, si estás donde él estaba, vines hanging down from the leaves, the propagules are actually growing underneath the leaves. They actually grow from the leaves themselves. Qué cosa más fea, And I really like how the propagules are looking here. And okay, I'm just gonna nerd out on propagules. Okay, so in real life, the propagules grow, like I said, from the mangrove tree, and then when they fall into the water, or, like, let's say they fall into water, they can float for up to a year before they plant themselves in the like water, underneath the water or on land, wherever they happen to land. And mangrove trees themselves are actually amazing for like local ecosystems, fighting climate change, for local communities. They're just super trees, and I'm really excited that we're adding them to Minecraft. That's awesome, and this is the first sapling that you can plant underwater. Yeah, you can plant it underwater and on land as well. Sí, Minecraft necesita más enemigos fuertes. Me gusta mucho este mote, estoy a tope con él. The propagules,
I actually remember playing in mangroves in Florida, and we would use them to like write in the sand because they're super cool. Pero no creo que añada dificultad. Seeing them in Minecraft is just so exciting. Dudaría mucho que añadiese dificultad. Te lo encontrarás una o dos veces en toda tu partida. Será algo como curioso y ya está. En plan, hostia, mira qué guay, pum, lo matas y ya está. And like always when we add a new tree, we are so happy, like we get so many questions from the community, like, will there be a new wood type? and therefore we're so happy that we were able to add a new wood type for the mangroves. And look at it, I think it's really pretty. And you also don't see like all the blocks here. It's gonna be like a full set for the wood types. It's gonna be like doors and trapdoors and so on. That's gorgeous. I love it. I'm so excited about mangroves, but I just need to mention another thing. Because we decided to go with like really big roots, and I think those are so cool. And we actually prototyped quite a lot back and forth, and it was a bit tricky to decide how the roots should look like, as you see in this picture here. But now I'm so happy that we went with the like multi-block roots, because, for example, when you like go with a boat and then you can go under the mangroves, and I think that adds such a nice feeling to it. Yeah, like in this picture, it's really nice atmosphere. That's beautiful. I really agree. And like when I was testing, I really loved that feeling of like being underneath it, being like this huge feeling. And I wanted more. I wanted to be surrounded by mangroves. Yeah. So I was like, why don't I just make a mangrove swamp biome where I'm completely surrounded by them? So as you can see in this video, walking around, you're just completely surrounded in the mangrove swamp. It's just mangroves as far as the eye can see, just like in real life. And you have all the mangroves propped up on their roots, growing in the water, so you can take your boat underneath like Agnes likes, and you're just completely surrounded by the awesome beauty of it. It's so beautiful. Oh, and I mean, during sunset, every time I was testing, I would actually like pause the day-night cycle just to watch the sunset in the mangrove swamp. It was super beautiful. Si ahora picas para abajo, puedes caer 200 metros de altura. I noticed that was not dirt. Good eye, Lydia. That was wet dirt, otherwise known as mud. That's amazing. So you've actually added mud to do something really cool. Yeah, so we're adding really cool renewability mechanics to mud. The first of which is if you take a dirt block and pour a water bottle on it, then you can get more mud. And then the other one is if you take your mud block and you stick it on top of the dripstone, it will sort of like drip the water out of the mud and eventually dry out, which turns into clay. I love the renewable clay. Like I always need eso es hermoso. Por lo mismo quiero que your local mason is going to be super happy with you. That's actually true. I have this one mason. Me está gustando lo que estoy viendo, pero el diseño de las raíces no me ha gustado personalmente. Yeah, it's really, really cool. And you're also using mud to make a new block. Yes, we're also adding mud bricks. So mud bricks are a really, really exciting like building block. And as you can see here, the brick texture is actually different than the other stone bricks that we have in the game. So they're sort of smaller, more compact, but it is really cool like to build with. Matches a lot of different block sets, and I'm really excited to build with them. I just love the look of them. They're awesome. So beautiful. We have a creator question for the two of you. Uh-huh. どうも、こんにちは、プチプチです。私からの質問はね、こちらになります。どうして泥レンガを追加することにしたのでしょうか? I'm so excited they asked this question because I really wanted to answer it. So the main reason that I wanted to add mud bricks to the game is that I really wanted people to feel like they're okay. All around the world, there are houses built out of mud bricks. So many people around the world have houses, buildings using mud bricks, and I really wanted people who are playing Minecraft to feel like they could build their home and feel like they're at home in Minecraft. So I'm really glad we got to add them for that reason. Amazing. Yes, and it's so important for us that like everyone feels equally welcome when playing Minecraft. Oh, that is absolutely amazing. Now, so we have like amazing new trees. We have mud everywhere. We definitely need something very cute. Yes. Well, very cute and quite derpy because we're adding frogs. Hostia, la rana. Tony, ¿estás por aquí? ¿Estás viendo esto? Buah, queda súper bien con eso que se cae, ¿lo habéis visto?
They are cute and derpy. That's the perfect description of Ojalá them. lo mates y te den anca de rana, Qué rico. And did you see the one that jumped like backwards? One fell in the water. Silly frogs, yes. And they do love to jump around, and especially on lily pads, and actually also on big drip leaf, because the big drip leaves kind of look like lily pads. But the funny thing with that is then when they jump on top of the big drip leaves, it's going to tilt and then they fall down. One of them did. It just... Maybe it's a, frog slide. No. And you're adding another little tiny creature to this update. Yes, the fireflies. So you can see them roaming around, adding a lot of ambience to the swamp, making it feel just nice and cozy at night. But really, my favorite part of them is just making the world come to life, like feeling like there is life going on all around you. And oh yeah, also no me frog jodas. food. Yeah, forgot to mention that. They're frog food. ¿En serio? Yes. Yeah, but look how happy that frog is. Yeah, and they're beautiful frog food. So you can both enjoy them in the atmosphere, and the frogs get to eat. So that's, Everybody wins. Now, we're calling them fireflies. El chat está guapísimo. But Corey, is that what you called them growing up? Actually, no. We called them lightning bugs. I did Luciérnagas. too. And in Swedish, it's eldflugor, and that's actually literally translates to fireflies. Okay. It's very interesting. It became like a lot of people talking about what you called it growing up. But we're really excited to have fireflies or lightning bugs in the game. I want to know more about baby frogs. Bueno, ahora quiero all baby mobs in Minecraft are just like tiny versions of the grown-ups, but with frogs we're actually adding tadpoles. ¡Hola! Y supongo que crecerán también, digo yo. Once again, you deliver on the promise of cute and derpy with the tadpoles. We do. Yes, and you can pick them up in a bucket. Yes, and that's actually extra helpful for the tadpoles. Yo sé que quiero de regalo de Navidad. We have frog variants, and when a tadpole grows up, it will pick a variant depending on the temperature in the biome it grows up in. So, for example, if it grows up in a really cold place, it's going to turn into a snowy frog. Yeah, as you can see here. So the frogs have kind of like two main systems. One is the tadpole system, and the other one is the cold-blooded system. So the frogs are like the first cold-blooded animal in Minecraft. And in real life, there actually are frog variants that pick a color depending on, or they adapt their color depending on temperature. And we wanted to have that in Minecraft. We wanted to Minecraftify it. So therefore, the tadpole's going to pick a variant instead, depending on the temperature. That's so cool. And there are 3 variants. Yes, it's going to be 3 variants. Okay, so we've seen 2. What's the third one? The third one is the tropical frog. Yes. So let's say you were venturing out into the desert or the jungle, and you take your tadpole with you. And if it grows up there, it'll turn into a lovely tropical frog. And what I really love about the tropical frogs is how just relaxed they look. And they're like blending into the sand almost. They're just so relaxed. Ah, sí, soñé con Los Ángeles. Yeah. Ok, luchadores, no sabía que me decías. And I think there was a reason that they were that way. There is a reason they are right. ¿Cuánto a que la rana es más útil que el mob que gane? Always maybe that's something new. We read up a lot. It's really fun because we can be really geeky. Yo voto que sí. And then I learned about the real-life frog that's called grey foam-nest tree frog and lives, for example, in Angola, Botswana, and Kenya. And that frog can actually turn almost white to avoid overheating. So that's Yo like the pondría inspiration la for blanca the tropical en la frog nieve. in Minecraft. I love all Y la 3 of them. verde And you didn't. en So la normal. you have these different color variations, but you also have something else special about the frogs. Yes, so each frog variant's going to have something unique that will be useful for the players. But we actually don't even know what that is yet because we are working on the frogs right now. That is so cool. So Corey, which frog is your favorite? Oh, it's got to be the snowy frog. They look so cozy. Ooh, I'm tropical frog. I'm very interested to see which one the community Pero ¿cuántas ranas han loves visto? the Las most. ranas Or son none of verdes, them, ¿no? all of them. No blancas. Exactly. Thank you so much for joining us, Corey, and taking us into a deep dive of all really cool swamp things. Yeah, happy to be here. Nuevos acuarios llenos de Thank you, ranas. Corey. I'm just going to hop on out of here. Bye, Corey. So many puns. I like that though. This is quite an awesome update. And I mean, I really see the name for the wild update. You get a bit of everything in it.
Yes, and I love the contrast. As you can see in this pretty concept art, it's Bueno, really está like bien that el update. beautiful O sea, me nature gusta, and vale, the okay. super terrifying Dará deep dark, and I love that contrast un rollo between these two guay things. al mundo. It's absolutely amazing. Well, we're getting close to the end of the show, and as always, the time has flown by, and a lot has happened during this show. So let's look back at some of the biggest announcements, and then we will reveal the winning mob. Tampoco es tanto, pero no. Habrá que hacer un análisis de esto. Habrá que ver un análisis. Uy. Qué chulo eso, ¿no? Ya acabó. Está a punto de acabar eso. Aún nos quedan muchas cosas por hacer en este directo. Aún nos queda para rato. El tiempo hoy me lo he inventado, ¿vale? Pero porque quería ver esto. Now it's time to see what mob you chose to add to the game. Ya lo sabemos. Hey, do you have the results? Yes, I have them right here in my chest. Wow. Really exciting. You really came in style. Here you go. Thank you so much. That looked really comfortable. Okay, but now it's time to announce the winner. Okay, and the winner is the LA. Wow. Bueno, es que ya se ve porque lo hacen por Twitter y entras en Twitter y lo ves. That is so exciting. So Agnes, when can everyone expect the LA? So the LA will be included in the Wild update, and it's going to be released next year. Next year, the Wild update with the LA. I can't wait. El año que viene puede estar. Thank you all so much for joining us. Minecraft wouldn't be what it is today without all of you. From all of us at Mojang Studios, thank you so much. Bye. Nunca he luchado el verso estudiar, anda. Bueno, pues eso es todo esto. Ahora me voy a poner con un amigo a charlar de esto. Podéis asistir si queréis. Vamos a hablar de todo lo que ha pasado, de todo lo que han mostrado y a ver qué tal. Bastante guay, ¿eh? Bastante guay. Vale. Ay. Todo esto falta mucho aún para tenerlo. Pero bueno. Me voy a tener que poner. ¿Me pongo? No sé dónde ponerme. Hay demasiadas cosas. Discord. Asisto, me la pela el puto examen. A ver. Amigos, pendiente. Vale. Fuck, no sé dónde está esto. Tengo muchos amigos, soy popular. Joder, tendría que acostumbrarme ya a usar esto. Vale, ya me está hablando mi amigo, pero tengo que poner bien el micro. Porque si no, no voy a oír una mierda. Buenas. Me he perdido al principio del coso este, en plan, no sé qué ha pasado. Yo he llegado hoy casi en la votación, ¿sabes? Joder. Que han enseñado al principio de todo. Yo he llegado cuando han dicho, no hay que Minecraft Dungeon increíble, y yo, estás tú. A ver, la verdad es que no han enseñado nada que yo recuerde. Da igual, ha ganado
el bichito azul, que es lo que quería. El bichito azul. Al principio han hecho, bueno, el pre-show, que ha sido horrible, no me ha gustado nada. Al principio había un tío y una tía que hablaban... ¿Sabes estos dibujos para niños pequeños que hablan...? Vamos, que me he saltado toda la paja. Que me he saltado toda la paja del universo, pero paja insoportable, o sea... Bien. Después había youtubers y streamers que salían por ahí haciendo sus cosas. Después ha salido el vaquero este a contar un poco esto. Que bueno, este año, no sé, he encontrado que estaba un poco diferente, pero bueno. Y después las votaciones ya a tope. O sea, si has llegado justo cuando han dicho lo que van a hacer en la próxima update, no te has perdido nada. Nada, de locos. Que han dicho que va a ser la siguiente. En plan, he visto un pantano muy bonito. Es lo único que he visto. Esto es lo que van a hacer. Van a poner ranas, renacuajos. Hay 3 tipos de ranas. Bien. Encuentro que la de nieve... Porque están la de nieve, la de pantano y la normal. Sí, eso lo he visto. En plan, nieve. Sí, la de nieve es verde y la de normal es blanca. Me gustaría que fuera al revés, ¿no? En la nieve fuera blanca. Ranas en la nieve hay pocas. Que yo sepa. Pocas. Sé que hay una que se congela y en los meses de frío se congela y luego se descongela y está chachi. Que es como un polo. Si lo chupas es un helado. Claro. Pero... ranas en la nieve, en plan todo el año, bueno, da igual. No sé. En Minecraft tampoco le voy a buscar mucho. Sí. Lo que me gustaría saber es si coges una de esas ranas y las pones en la nieve, va a cambiar de color, por lo que han dicho, ¿no? No creo. No creo. Si haces que críen en un bioma, a lo mejor sí. Pero porque vamos, ha dicho que se adaptan a la temperatura. Claro, no sé si... vale, eso a lo mejor tiene más sentido. Claro, ¿sabes? Yo, escúchame. Me importa todo una puta mierda. El Warden, que es lo importante. El Warden, por favor. Bastante. Por favor. Que te ponga un mini fatigue, pero de poner bloques. Que no puedas subirme 2 bloques y que se coma una mierda. Y lo que te he dicho, en plan, que con la leche se te quitan los efectos de poción. Sí, pero tú tardas un poco en beber leche. Y eso hace el ruido que puede detectar. Que si te echas pociones, bebes o cosas así, que también detecte el ruido. Eso estaría guapo. Eso estaría muy guapo, en plan, que pudieses hacerlo, pero claro, entre que bebes leche, pones 3 bloques y te levantas, ya le ha dado tiempo a venir a por ti. Ya como mínimo has tenido que jugar un poco con él y alejarlo, lo cual me pone tremendo. La de desierto es la blanca, dicen. Ya lo sé que la de desierto es la blanca. Por eso te digo que me gustaría que la de la nieve fuera la blanca. Pero no sé. ¿Alguna vez habéis visto un lobo de la nieve? Es blanco completamente, es guapísimo. Por cierto, buscadlo porque está muy chulo. Entonces, no sé, como que la rana sea verde en la nieve. No sé, yo es que he tenido ranas en casa, ¿vale? He tenido como 50 o 70 ranas. Y eran verdes. Porque son las ranas común. La rana común, no sé. Pero bueno. Yo tengo muchas esperanzas en que el Warden sea un bicho difícil. Yo tengo muchas esperanzas. A ver, el dragón es muy fácil, sinceramente. El dragón es una mierda, tío. A ver, lo complicaron un poco y tal, pero quiero que nerfen a los aldeanos. Eso es lo primerísimo de todo. Porque me da asco hacerme full diamante en 2 horas. Yeah. Quiero que aumenten la dificultad de los mobs, es decir, que los zombies puedan romper cosas, haya hordas. En plan, lo de las hordas me molaría, tío. Difícil. Lo de las hordas estaba, pero... Pero que te venían 3 zombies, 4, 7. Wow. Sí, no sé. Lo mismo de siempre, te haces 2 bloques para arriba y ya no te hacen nada. Sí, los zombies sí, te subes un poco y a tomar por culo zombies. Pero es eso que... Joder, tío, que suman un poco la dificultad. Que ya tengas que pensar un poco. Tú te metes a Minecraft y lo último que te preocupa es un zombie. Lo último. No, vamos a ser sinceros. Y yo que sé, para la peña que le mola más técnico, pues se puede hacer siempre un mob switch y ya está. Ya. Pero lo que me molaría un montón, es que pusiesen un modo que está en modo survival y el mudo
Está en modo survival y algo, tío, un ultra hardcore, lo que sea, que los enemigos sean fuertes, de verdad. Que sean difíciles de matar, ¿sabes? Es que el modo difícil de Minecraft no es difícil. A lo 7 Days to Die. Pues lo mismo, pero en Minecraft. Sí, pero es que... Minecraft que sean dos modos distintos, uno más para Minecraft normal y otro este. Bueno, como está el creativo, el Flatland. El Flatland, igual que está el Biomes XL, no sé cómo se llama. Pero sí. Pero son cosas más que lo veo como mod que como Minecraft. Sí, exacto. Es una adición a Minecraft. Sí. ¿Que molaría? Sí, que no lo van a hacer. Pues mira, tampoco. ¿Qué coño van a hacer? Y hablando del Alien, ya que ha ganado, yo lo veo bastante inútil. Porque, bueno, no sé si has visto los vídeos que ha subido el Rage, ¿no? No, yo no lo he visto. Me falta el último. Pero bueno, habló de este. Creo que el suyo preferido era el verde, que ha sido el primero que ha caído. O sea que ya ves tú. Pero estuve hablando que el Alien este es muy guay. Pero si ponen este que ordene, ya se van a dar por vencidos. O van a decir, mira, ya tenéis esto que ordene, no deis más por el culo. Y ya no van a hacer nada para ordenar. Y después que claro, es un mob que ordena un objeto. Si tenemos 900 objetos en Minecraft capaces de stackearse, no puedes ordenarlos con 900 bichos. Evidentemente, los filtros van a seguir. Tendrán que hacer algo, poner algún filtro o algo, pero ya para granjas o para... No sé... Sí, para granjas que a lo mejor te dan 3 o 4 ítems, o por otro ejemplo, la típica granja de zombies, que siempre o te dan hierro, o te dan patatas, o te dan zanahorias, o te dan X, o armaduras encantadas. Pues para eso sí que es útil. En lugar de tener Depende del 400, ritmo que tenga. En lugar de tener 400 cofres con un montón de hoppers, pues mira, este bicho. Sí, pero y además, es en ese ya caso lo veo en concreto. Es como los bloques estos wifi. No se van a usar, porque el resto ya está... Algo muy tocho tiene que salir para que sustituya algo, ¿sabes? Ya. Me está llamando. Un segundito. Sí. No sé. Lo veo complicado. O sea, me gustaría que este tío dropeara un ítem para filtrar o algo. Porque si no es una mierda. Estoy hasta los cojones de tener 200.000 cofres, todo desperdigado, que me tenga que tirar 12 horas para hacer un filtro. Es un poco una puñetera basura. No sé, no puedes tener un juego en el que tengas 1500 ítems y no haya una manera de organizarlos. Es que no hace falta que hagan algún ítem que ordene o tal, que estaría bien. Ya está. Pues eso, no hace falta que hagan un ítem que ordene o algo así. Pero, no sé, lo que tiene Terraria. Terraria tiene unos botones para dejar cosas en los cofres cercanos. Pues eso, ya está. Eso me molaría un montón. Ordenar el inventario. ¿Vale? Un clic y ordenas el inventario. Yo qué sé, por orden alfabético. Lo que molaría un montón que no hubiese 3 bosses. Eso también molaría un montón, pero no lo van a hacer, evidentemente. Pero yo qué sé. Algo es algo. Yo es que los bosses me la sudan un poco, sinceramente. Minecraft lo juego más por lo técnico que por... Yo me gusta la salsa. Yo no mucho, o sea... Yo si tengo que matar al dragón, pues lo mato y ya está. Y si tengo que matar al Wither Boss, lo bugueo contra el spawn del dragón y a tomar por con la frente contra obsidiana y a ver qué hace. Y ya está. Contra Berro, ya ves. Contra Berro. Y lo mato ahí, o sea, rápido y ya está. Creo que nunca lo he matado de normal. Una vez lo intenté en un vídeo que estaba grabando y estuve 2 horas reconstruyendo mi mundo. Tuve que ponerme en creativo y eliminarlo. Porque se fue y empezó a destruir todo lo que encontraba. Y cuando yo iba hacia él, él se iba. Y no había manera.
No sé si fue un bug o qué fue, pero no podía matarlo porque se iba. Me daba 2 hostias y se iba y no había manera. Y estábamos en el mar y fue un desastre. Los Warden, estoy viendo todavía el vídeo de la presentación y es increíble, tío. Que salga así de la tierra, en plan... Me encanta. Estoy haciendo tarea. ¿Alguien sabe cómo hacer una separación en una mezcla homogénea? Ay. Depende. No sé, tengo ganas de las Caves and Mountains Update. A mí que no lo hicieron en la 1.17 me trastocó mucho, ¿eh? A ver, es que era hardcore hacerlo, ¿eh? Y yo prefiero que lo retrasen que no que se haga una versión de prueba tan mal que no puedo usarla, como ya hemos visto tantas otras veces. Sí, pero no sé. Yo prefiero que diga, que salga la muchacha esta y diga, I'm sorry guys, but we can wait. Y yo, venga, vale, mira, te lo Pierde los compro. pantalones por esta chica. A mí no me la cuelan. No, es muy... En plan, es súper kawaii. Es una vieja, pero es súper kawaii. En plan, te habla súper tiny. Yo, ¡oh, qué cuca! Pues eso digo. No sé, yo probé las snapshots y van bien y no pasaba nada, ¿eh? Entraste al Nether, porque el Nether literalmente no se podía, no se generaba hasta hace 2 parches. El Nether no entré. Pues que dejen el Nether normal. ¿Para qué queremos más profundidad en el Nether? No, pero se bugueaba, yo qué sé, tío, algo extraño pasaba. O sea, eso solo lo sabrán ellos. Pero yo prefiero que esperen y que lo hagan todo chachi, que no que salgan una puta mierda. Bueno, en el vídeo, en el vídeo este que han hecho, en el directo, ha salido un tío y dice, oh, soy el optimizador de Minecraft. Y digo, pues vaya. Si este es el que optimiza Minecraft. Tío, que dejen ya el fucking Java, tío, que pasen a otra puta pelota. A otro, tío. Porque el Java ya no da más de sí. Eso es un Minecraft perro. Por eso, ya el Java no da más de sí. ¿Te has metido en el otro, en el de Windows 10? Que va a toda puta velocidad en la carga de mundo. Sí, no lo he probado. Pero he visto bastantes vídeos. Es increíble. Sí, pero es que la versión Bedrock... He visto Alex el Capo. Yo juego Bedrock y voy a jugar única y exclusivamente Bedrock porque es lo que sé jugar. Porque me van a cambiar 4 gilipolleces y esos 4 gilipolleces me van a molestar. Pero me gustaría que cargase... Lo único que me gusta de Windows 10 es que carga increíble. Tú lo que quieres decir es que vas a jugar Java, ¿no? Yo voy a jugar Java, correcto. Bedrock, vale, porque has dicho Bedrock. Y me dices Bedrock porque solo sé jugar Bedrock. Y yo, pero es que solo sé jugar Bedrock, pero la de Windows 10, me gustaría que la carga de mundo de Windows 10 fuese a Bedrock. ¿Me explico? No, Bedrock es la carga de Windows 10. Java no tiene la carga. Bedrock es Java, ¿no? No. Pues al revés. Pues me he confundido yo. Está Java y Bedrock. Vale, pues me he equivocado yo. La versión de Windows 10 es la de Bedrock. Vale. Pensaba que la de Windows 10 era la Windows 10. Y la de Java era Bedrock. Vale. Ok. No, pues eso. Que la carga de mundo, y todo esto es de Bedrock. La carga de mundo de Windows 10 fuese a Java. Eso es lo que me gustaría. Pero no pueden. Ya, pero yo qué sé, me gustaría. Lo que me gustaría es un mix. Todo lo que tiene Java, menos la carga de mundo, que fuera de Bedrock, y ya está. Sí. Sería una puta pasada. Sí, sería increíble. Pero ve. ¿Qué se le va a hacer? Da lo que da. ¿Ya han dicho fecha de cuándo va a salir el curso este? El año que viene. El año que viene es dentro de 2 meses. ¿Es el año que viene o el año que viene? Por lo que he oído, solo ha dicho The Next Year. No ha dicho nada más. No ha dicho... Porque la última dijeron en verano del año que viene. Pero ahora solo han dicho el año que viene. Bueno. Con lo que han enseñado, no sé por qué tardan tanto. Ya lo tienen todo hecho. Con lo que han enseñado, ¿no? Tendrán que pulir cosas porque habrán enseñado una versión... Pero no hay...
no hay nada en especial. Porque esta versión que la A ver, 1.18... no van a meter solamente esto. Van a meter muchas más cosas que están trabajando todavía. 100%. Vamos. ¿Qué enseñaron de la Minecon de la actualización del océano? Ya, bueno, ¿Y cuántas cosas han puesto? Bueno, no te creas, lo enseñaron casi todo. Es la Minecon. Sí, yo me acuerdo de ver los delfines saltando y los pepinos y los corales y los biomas nuevos y todo. No sé exactamente qué nos sacaron, ¿eh? También Pues es que me estás hablando de hace mucho, pero igual que en las los Caves barcos Updates. hundidos, los barcos hundidos, los tesoros, Sí, todo eso lo enseñaron. Los tridentes también lo enseñaron. Los tridentes no te sabría decir. Siempre sorprenden con algo. Esperemos. Espero. ¿Qué iba a decir? Eso, madre mía, las ¿cómo voy a viciar? Las Caves and Montage Dates sí que tiene tela de hacer, porque joder, debe ser complicadísimo cambiar lo que es el juego y ponerle más profundidad y todo esto. Y las cuevas están muy guapas, las montañas son difíciles de diseñar porque tienen que ser aleatorias. Pero lo que han enseñado... Tío, el Nether, que lo tienen más abandonado. Bueno, a ver, el pusieron la Nether Update. El DN, perdón, me he equivocado. Ah, el DN, digo, tío, porque... el DN. Que es una mierda, tío. Ya, a lo mejor en la próxima. Si han hecho ya Aquatic Update, Nether Update, pues End Update y... Wild Update es tan vago. Es en plan... Yo cuando te lo han dicho, cuando lo han dicho, te lo he dicho. Como que... La salvaje update. ¿Cómo que la salvaje update? ¿Qué me estás contando? ¿Salvaje de qué? ¿Qué van a haber? ¿Nuevos mods? ¿Que vas a cambiar biomas? Sí, mundo salvaje, por lo que parece ser, pero... No sé, me ha quedado un poco... A lo mejor el nombre... No sé, si hubieran puesto otro nombre quizá... Que no sé qué nombre podrían poner, pero bueno. Yo voy a ver los memes de los mobs, tío. Memes por si gana. Memes por si gana el golem. Cartas de suicidio. Me encanta. Mira, te voy a pasar un par así de Strangis. No sé, los otros dos mobs es que no me gustaban ninguno. Si acaso el verde ese que volaba, como mucho. Pero el golem que pulsaba botones aleatoriamente me parece tan absurdo. Ay, a mí me mola. Y lo que hacía que ganas el fantasmita. ¿A ti te molaba qué? Que ganas el fantasmita, que es muy cuco. Por eso te digo, el Alay mejor, pero si no, el fantasma. Y el golem que le den por culo. No, el Alay, el fantasmita es azul. Ah, vale. Yo quería el Alay, yo he votado por el Alay. Pero si no, el fantasmita verde ese. Bueno, pues yo me la aspiro. Sí, yo también. Que llevo aquí 3 horas. Yo voy a siestear, tío. Que he ido esta mañana al club y momo, mío. Primer día. Increíble. Ve. Yo lo que voy a hacer es mear porque no puedo más. Ok, pues ya hablamos, tío. Venga, chao. Chao, tío. Bueno, gente, dejaremos este primer directo por aquí. Esto se resubirá. Es el inicio de una gran aventura. Ya veremos. Hoy hemos conseguido 23 espectadores. Bastante bien. Y esta noche, para los que estáis aquí, va a volver a haber directo. Yo ahora me pondré a hacer una miniatura para esta serie. Ya veré qué hago. Tengo pensado algo, pero aún no me convence mucho.